Let us pray. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the offices of rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of humankind, we beseech you to behold with your abundant favor us, your servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon us here in Parliament assembled, and grant that we may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under our deliberation, in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to our charge. All which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay. Right. Order.
I have received a blanket apology from Cabinet. Cabinet was not held on Tuesday because His Excellency had to attend to the Africa EU meeting in Angola Monday and Tuesday. And so Cabinet is on today. What we are going to do is stand over. I hope they'll finish in time. We'll stand over some items and consider item number 10, report of the Portfolio Committee on Transport and Infrastructure Development. Meanwhile, I have the following announcements. I have to inform the House that tomorrow, Thursday, the 27th November 2025, the Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion will present the 2026 National Budget in the National Assembly at 14:30 hours. Next announcement, I have to inform the House that I have received non-adverse reports from the Parliamentary Legal Committee on the following bills: the Public Procurement and Disposal of Public Assets Amendment Bill, HB 2, 2020-25, and Climate Change Management Bill, HB 5, 2025. On the 15th November 2025, a petition from the Sexual Morality for Life Empowerment beseeching Parliament to reject the proposed abortion amendments. The petition was deemed inadmissible as the petitioners did not meet the procedural requirements in accordance with the petition's procedure. The petitioners have been advised accordingly. Further, on the 18th November 2025, Parliament received a petition from Ruben Mukwe beseeching Parliament to repeal all laws and policies hindering the use of traditional medicines in the Health and Child Care Ministry in Zimbabwe. The petition was deemed inadmissible as the petitioners did not meet the procedural requirements in accordance with the petition's procedure. The petitioners have since been advised accordingly. I wish to acknowledge, honorable members, the presence in the Speaker's Gallery of members of staff from the Department of Corporate Planning and Strategy from the Parliament of Uganda. There they are. You're welcome. You're welcome. Thank you. Are there any notices of motions? Are there any notices of motions? I don't see any.
I've received apologies from the following executive members: Honorable CDJN General Retired Dr. Chwenga, Honorable Colonel Retired Dr. KCD Mohadi, Vice President, Honorable M. Mavunga, Minister of Veterans of Liberation Struggle Affairs, Honorable B. Rosie, Minister of Tourism and Hospitality Industry, Honorable OCZ Mchinguri Gashiri, Minister of Defense, Honorable M. Mswangwa, Minister of Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development, Honorable F. Mona, Minister of Transport and Infrastructure Development, Honorable C. Sanyatri, Deputy Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable Ara Modi, Deputy Minister of Industry and Commerce, Honorable J. Sako, Deputy Minister of Transport and Infrastructural Development. I want to inform the House that I have written to His Excellency the President about the need and necessity for members of the executive to attend Parliament business on Wednesdays in the National Assembly and on Thursdays in the Senate, and indicated clearly in that letter that those honorable members who are in the executive, if they don't respond accordingly, including responding to motions and the reports of committees, we shall have no option but to invoke the standing orders in terms of contempt of Parliament. May I request the Honorable... Point of clarification, Mr. Speaker, sir. Who is speaking? No, yeah, Mr. Speaker, sir, I wanted a point of clarification. Yes, Honorable Shorio. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, when you started, you said that you had given a blanket approval to the cabinet ministers. Blanket what? You had said that you had given a blanket apology. You had received a blanket apology from the cabinet ministers because they are attending cabinet today. Yes. Then you read out some of the ministers who are supposed to be in that cabinet on the apology list. So I wanted to find out whether the apology list is being given in advance of ministers who didn't know that cabinet was sitting, because I thought they were all supposed to be under the war cabinet. Thank you for that point out for the need for clarification. The apologies indicated here are that despite the attendance in cabinet, these honorable ministers would not be able to proceed to Parliament. That's the import. Thank you. The Honorable Leader of Government Business, Thank you. you move for the standing order, for the standing down of the relevant order items? Thank you, Mr. Speaker. I move that question time and orders number 1 to 9 be stood over until order number 10 has been disposed of. Yeah. I second, Honorable Speaker, sir. Thank you very much. Any objection?
Thank you very much. The clerk will read the 10th order of the day. Agenda debate on motion on the report of the Portfolio Committee on Information, Communication Technology, Postal and Courier Services on the state of digital information centers in Zimbabwe. Thank you. When this debate was adjourned on the 25th November 2025, the question before the House was a motion by Honorable Karikoga that this House considers and adopts the report of the Portfolio Committee on Transport and Infrastructural Development on road carnage in Zimbabwe, SC 64, 2025. Is there any further debate? I have been given a list, honorable members. The first honorable member to take the floor is Honorable K. Kaitano. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I rise to share my views on the report tabled in this House by Honorable Karikoga on road carnages in Zimbabwe. Mr. Speaker, sir, the report highlighted... May I? Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, in the report, it was highlighted that one of the reasons attributed to road carnage in this country is human error, accounting to 85% of accidents happening in this country. Mr. Speaker, sir, the level of selfishness exhibited by drivers in Zimbabwe. Many Zimbabwean drivers are too busy for themselves and not for others. It's a case of me and me alone. The rest do not matter. Many drivers have adopted a culture which is not Zimbabwean, a culture which is not African. There's no more consideration of Ubuntu in the way people drive. There are a number of African countries in the SADC region. They do not even use the circles, the roundabout, as a traffic controlling mechanism. They use what are called four-way stops. A driver gets to the four-way stop. If they got to that four-way and there was already a vehicle on that four-way stop, they would let that vehicle that got to the four-way stop first to proceed. But alas, in this country, many drivers, as soon as they think they can navigate through, they'll pass through without consideration of the next driver, without consideration even of pedestrians. So this human error factor that has been attributed to being 85% of the cause of road accidents in this country surely rests upon us as human beings, as humanity. Mr. Speaker, say, it is alarming that this culture that is so inconsiderate of others has been slowly creeping into the mindset of many drivers. And it is beginning to finish many of us. The sanctity of life, Mr. Speaker, say, the level of consideration of the sanctity of human life has dwindled
alarmingly. In other countries, Mr. Speaker, say, when 1 or 2 people die as a result of a road traffic accident, the whole country talks about it. You look at CNN, Al Jazeera, BBC, Sky News, it's all over the place. They are talking of that 1 or 2 lives that have been lost as a result of road accidents. The sanctity of life is prized in those countries. But here in our country, whether the buses are local or they're international, especially to South Africa or Zambia, you hear 20 lives have been lost. We hear 15 lives have been lost. It's no more something sacred. It's something that as Zimbabweans we are now accustomed to it. But the report says human error is accounting for that. It's somebody who has been very selfish. It could be a combi driver who has a target, a daily target of 100 USD per day. And they are speeding off just like that, without consideration of human life. Mr. Speaker said, that culture is becoming dangerous. It's finishing us as Zimbabweans. We hear that some bus drivers, combi drivers, give a target of 100 USD per day for each driver to cash at the end of the day. And then the combi drivers have a tendency of not considering anybody else but them and themselves alone. That culture has really not done well for this country. Mr. Speaker said, yes, the report also touches on infrastructure deficiencies. To some extent, it's correct. But it's not always correct that the infrastructure has caused the road carnages. It appears, Mr. Speaker said, the more our roads are becoming sepete, our roads are becoming, very drivable. Our drivers are speeding. They are flying on those roads. So it's not just the potholes, but also when our roads are well done, they incentivize drivers to speed. So indeed, yes, the potholes, yes, but the sepete roads are also causing road carnage. It brings me to question. For purposes of Hansard recording, please explain this sepete. Thank you very much, sir. Sepete roads are roads that are done excellently, that are done 100%. That when you're driving on that road, you're like cruising on some red carpet. They are smoothly, well done, well marked. All the signs, road signs are appearing. So that when somebody drives on it, they think they're in the third heavens, Mr. Speaker said. And this has been brought about by the Second Republic, led by His Excellency, President Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa. He has brought this sepete concept. We didn't know about it. But now all our roads are becoming sepete, and our drivers begin to fly on the sepete kind of roads. Mr. Speaker said, it gets me to ask myself, in the urban setup, especially in Harare, do we have an urban public transport master plan? If we have it, does it work?
Are there any attempts to implement it? I did some research. I found out that the Harare municipality has its own public transport master plan, penciled for 2025 to 2045. Probably it's too early to interrogate it, but I hope something is going to be done when it comes to how we can navigate the roads, especially in Harare. Mr. Speaker, sir, I'm going to give my opinion on some of the things that could be done in order to reduce or to ameliorate road accidents in Zimbabwe. In discussions with different government agencies, different government MDAs, it has come out that there's a sentiment that the road traffic fine schedule is too lenient. It is not deterrent enough. We are told of the Mushika transport operators. They already set aside a $5 fine, such that when they get to a roadblock, they know they'll be ticketed $5 and they're already prepared to pay that fine. So they commit offenses knowing that it requires just $5. They are given their ticket for $5, they pass. Next time they come back, they do the same. So our spot fine schedule, we need as Parliament to seriously look at it and revise it upwards so that it's deterrent enough to help our drivers to behave on the road. I've always said, Mr. Speaker, we have a number of laws that govern our country, but the level of enforcement is curtailed somewhat. Sometimes it is curtailed because the law enforcement agencies do not have enough resources to implement or to enforce such laws. Indeed, now we are in the budgetary time. We need to capacitate them to the fullest, all law enforcement agencies, to be able to enforce the law to the letter and spirit of it. So the police, the Traffic Safety Council of Zimbabwe, and other agencies, law enforcement agencies, surely needs to be capacitated in order for this country to see sanity on the roads. Even the Traffic Safety Council of Zimbabwe, Mr. Speaker, is an agency that predominantly deals with awareness. It does not do enforcement. There's a need for it to be transitioned from just an authority, from just a council, into an agency like EMA, so that they are able to enforce. They have said to us, they see two passengers in front, not one passenger. Two passengers seated in front, they can only tell them the importance of just having one person seated in front and having a seat belt. But they do not have the powers to arrest. And they have said, if they had such kind of powers, like EMA does, that if somebody is cutting trees without certification, if somebody is taking a river sand without certification, EMA can arrest, can give a spot fine. Safety Council of Zimbabwe is not able to do that. They would want those powers. And it is incumbent upon this Parliament of Zimbabwe to assist them, to turn them from being a council into an agency. Mr. Speaker, there is also a sentiment that says the bus operators and the combi operators, they have their respective associations. And those associations
are self-regulating. They've been engaging their members to observe traffic rules. They do a number of checks for their buses, their drivers. They even have tracking devices as an association. As Zimbabwe passenger transport operators, they have it's an association that monitors every bus when it leaves a rank. It is monitored by some electronic devices. And they have said, if all combis and bus operators have joined or are mandated to join a particular association, they will be able to self-regulate their operations. And I believe, Mr. Speaker, say that we strongly need to enforce, whether it's a policy or a law, that each combi driver, each combi owner or bus operator must join an association where they do their meetings, they self-regulate. That should be able to reduce road carnage in Zimbabwe. Even the installation of speed limits. The Minister of Transport and Infrastructural Development, Honorable F.T. Mona, has spoken about this. The government has already rolled out this program, but not all buses have the speed limit. And we are also told some of them can temper around that speed limit. There is a need, Mr. Speaker, say that it becomes mandatory that long-distance buses in Zimbabwe have these speed limits installed on them, and they must be tamper-proof so that the buses are adequately and electronically monitored. The new technologically savvy system that has been recently unveiled by VID, Mr. Speaker, say it is a no-brainer. If you have a look, if you have an opportunity to see what it does, it is an excellent system. They have put on an excellent device that does many things at the same time, Mr. Speaker. Say we continue urging the government to roll out this program and roll it out nationally so that we are able to curb and curtail road carnages. Mr. Speaker, say it is also important that if we can have this system linked to breathalyzers, if it can be taken to bus ranks, combi ranks, all the drivers before they depart, they are asked to breathe into the breathalyzers. But those innovation hubs at the universities that we have, if they can also design a system that is able to detect drugs being used by some of the buses, the bus drivers and the bus conductors, it will be great because we'll be able to detect the fitness of these drivers to ply our roads. And that should be able to reduce the element of human error. Mr. Speaker said, as I wind it down, bus companies, bus operators must inculcate a culture of responsibility in their drivers. It is a culture. Driving, Mr. Speaker, say, in my view, it is a culture. It's something that develops over years. The young ones that are beginning to drive, the 18-year-olds, the 20-year-olds, when they start driving, they are seeing the way we are driving, which is not the correct way. Most Zimbabwean drivers, whether for public transport or for private vehicles, we almost behave the same way, which does not consider the rest of the people. It's just me and me myself. So I would propose that it becomes incumbent upon bus companies, transport operators, to begin to inculcate a culture of how business must be done in their companies. They must be known
that this bus company has a culture of selflessness, has a culture that considers other drivers. I have seen a number of vehicles that have a sticker behind the vehicle that says, "How is my driver? If you are happy or you are not happy, contact this number." That should not just end on having a sticker, but it must be taught and be inculcated in those particular bus companies. As I conclude, Mr. Speaker, sir, I therefore appeal to Zimbabwean drivers, both for public vehicles and for private vehicles, to spare a thought and think about the population of Zimbabwe that is perishing due to road carnage in this country. We need to self-regulate as a people. We need to self-introspect ourselves. Whenever you drive, ask yourself, have I preserved life, or I am putting some life into some danger? I thank you, Honorable Speaker. Thank you very much. I should have announced this right at the beginning. The President of the Senate, Honorable Chinomona, and the Deputy Speaker, Honorable Gezi, attended the African Parliamentary Union, the DRC, and in the end, when the executive was being constituted, Honorable Senate President Chinomona was elected Vice Chairman of the African Parliamentary Union. Congratulations. And Honorable Gezi was appointed representative of the African Parliamentary Union for Southern Africa. Congratulations for flying Zimbabwe flag high and high. Thank you. An announcement related to the budget presentation is as follows. I wish to inform the House that Parliament will organize a post-budget seminar for all honorable members on Monday, 1st December 2025, in the multi-purpose hall, starting at 08:30 hours. This will have a way forward for portfolio committees to conduct post-budget analysis starting from Tuesday, the 2nd December 2025. You are therefore all urged to attend without fail. May I now call upon Honorable F. Booker to take the floor. Mazvitamo bati wechigara masikati akanaka. Regai nditange nekuti ndasumukira pano kuisawo mashoko angu mashoma kutsigira nhaurwa yakauya muno mumba nachairman vedu vakaseke vakatsigirwa naHonorable Gumede. Oh, sorry. Regai ndigadzirise ndichiti ndiri kuda kutsigira nhaurwa yakauya navakarikoga muno mumba ikatsigirwa
nahonorable Gumede. Mukutsigira kwangu uku ndiri kuda kuti ticherechedze zvakanaka zviri kuitika muno munyika. Hongu nyaya dzatakanzwa nezuro nedzatanzwa nhasi dzinosuruvarisa munhu wese kuziva kuti vanhu vakawanda zviuru nezviuru vari kufa muno nokuda kwemaaccidents ari kuitika muno munyika. Asi mukati mezviri kuitika zvakashata izvi zvinotirwadza sevanhu, ndinoda kuti ticherechedze zviri kuitwa napresident vedu. President vedu Dr. E.D. Mnangagwa vari kugadzirisa migwagwa. Migwagwa yese iri kubatanidza madhorobha. Migwagwa yese iri kuenda kumabhodha kune dzimwe nyika. Vakagadzirisa zvakare migwagwa yekuuya kuno kuparamende. Mubati wechigaro dzimwe nguva mukamira padivi pemugwagwa kana nguva yekutanga paramende yasvika, munoona mamanyisiro anenge achiitwa mota nevachairi kureva kuti nzira dzedu dzakufambika zvakanaka. Ndotenda kuti vaona kuti nzira dzedu dzakuitisa kuti vanhu varasikirwe neupenyu pakabva paisiwa mahampu. Handina shoko randingashandise muchishona rinonzi hampu. Handisati ndarinzwa, ndiregererei mubati wechigaro. Asi pakaiswa midhunduro yekuti vanhu vagone kudzora mamanyira avanenge vachiita mimigwagwa. Saka tinotenda izvozvo basa guru rakaitwa napresident vedu kuti vari kugadzira chero nzira dzinoenda kumaruwa, chero nzira dziri mumagrowth point dziri kugadzirwa zvakare. Asi toshuvira kuti dai vanhu vedu vachairi vagona kudzora mamanyiro avo mukunakirwa kwavanenge vachiitwa nemigwagwa iyoyi. Ndoenderera mberi zvakare ndichiratidza kuti mutungamiriri wedu unoteerera zvikuru nyaya dzinenge dzichiitika mukati menyika. Takanzwa nezuro muripoti kuti izvo vanhu tinorasikirwa nevanhu vanoita zviuru nezviuru. Asi muvhiki yapera iyi takaona bandiko rinoona nezvemigwagwa richinzi iro rave nemushini inobatsiridza kuti munhu kana achinge adhakwa ambomwa doro agone kuoneka kuti uyu haakodzeri kuchaira mota. Mushini iyoyo tave nayo muno muZimbabwe. Ndinongoshuvira kuti izowanda, iwedzegwe kuti izosvika kunzvimbo dzakawanda. Nekuti vanhu mazuvano muZimbabwe vakutora zvinodhaka zvakanyanya, saka mishini iyi ichatibatsira. Mukugona kwavo president vedu vakauyisa zvakare mishina inogona kuona kuti muchairi uri kumanyisa mota zvakanyanya. Yavamo muno muZimbabwe mushini iyoyo. Kwakauya zvakare zvinotora mufananidzo yekuona kuti munhu ari kumhanya zvakadini, mufananidzo yokuona kuti munhu ari kutaura ari here panhare mbozha iye achichaira zvakare. Kwakauya zvakare motokari dzinenge dzichifamba mukati memigwagwa dzichitarisa vanhu vanenge vaparadza mhosva dzinoenderana nezvekuchaira. Saka ndinoda kutenda kuti hongu isusu takaita report, tikaita tsvakurudzo, tikaona matambudziko akawanda, asi president vedu vatotanga kugadzirisa matambudziko iwawo neumhizha hukuru nekutenga mushini yandataura. Mukutsvakiridza kwataita nyaya dzekurasikirwa nevanhu
neupenyu mukati memigwagwa. Takaona kuti vanhu vazhinji vakupinda mukati dzenjodzi yemigwagwa nekuda kwekuti vanoramba vari panharembozha dzavo. Vamwe vanenge vachitotaura panharembozha, vamwe vanenge vachitumira nyaya kune vamwe vavo, vamwe vanenge vachiverenga nyaya dziri kubva kune vamwe vavo, vangava vemhuri, vangava vekumabasa. Vamwe vanenge vachitotora mufananidzo apa vari pakati pekuchaira. Izvi zvinhu zvatekeshera mukati menyika. Hazvisi kuitwa nevarume chete, hazvisi kuitwa nemadzimai chete, hazvisi kuitwa nevanhu vaduku. Kana vanhu vakuru vachena musoro, unorwadziwa kana uchifamba mumugwagwa uchiona vachida kuti mukati mekuchaira ikoko vange vachishandisa nharembozha. Izvi zvinhu izvi zvashungurudza zvakanyanya zvekuti maonero angu mutengo uri kuisiwa wekuti munhu agadzirisiwe kana ashandisa nharembozha uchiri wakaderera. Ndiri kufunga kuti dai paisiwa mutemo unonyatsoti munhu akabatwa achiita mhosva iyi zvibve zvaonekwa kuti haazoidzokorozi zvakare. Ndinoda kutaura zvakare kuti mutsvagiridzo yedu takaona kuti hongu migwagwa ingagadzigwa, migwagwa igonakidza kufamba nekufambisa motokari dzedu, asi kune vachairi vemagonyeti vari kuuya muno munyika nevanogara muno munyika vanotakurisa magonyeti avo zvinhu zvinorema kudarika zvinofanira kunge zvichitakurwa panguva imwe neimwe inenge ichifamba motokari yavo. Naizvozvo ndinofunga kuti nekuti vanochaira magonyeti ava vanotimbinura migwagwa, munoona migwagwa inonyanya kufamba ine mota dzinofamba dzakatakura zvinorema yakuita inenge mugero kuratidza kuremegwa. Ndiri kufunga kuti dai hurumende yaisa atingati muchirungu maway-bridge anoita kuti nzvimbo dzakawanda dzinofamba motokari idzi dzigone kuti motokari idzi dziongororwe kuti zvadzakatakura zvinoenderana here nezviri pamutemo, ndokuti rodhi dzedu dzisaramba dzichikanganisika. Ndopindurazve ndichienda kumberi ndichiti mukukunze kwekuti migwagwa iri kugadzigwa, mitemo yekuti izvo titevedzere kuitira kuti tifambidzane zvakanaka mumigwagwa iripo kare. Ndinofunga kuti zvinoda kuti tirambe tichidzidzisa vachairi vese vari mumigwagwa kuchaira zvakanaka. Hongu Traffic Safety Council of Zimbabwe iriko inoita basa iri, asi kazhinji inoshayiwa zvikwanisiro zvinoita kuti iite basa iri nemazvo. Saka takaona kuti Traffic Safety Council of Zimbabwe inoda kuwedzerwa mari yayo kuti isanyanya kudzidzisa panguva yatinenge toinda pamaholiday, ingoramba ichidzidzisa zuva nezuva kuitira kuti upenyu hwevanhu huchengetedzeke. Ndinodavira kuti nemuzvikoro makuda kuti muisiwe nyaya dzekudzidzisiwa nyaya dzekuchengetedza vachairi mumigwagwa, nekuti kare muzvikoro umu maingodzidzisiwa kuti munhu unocharika sei road. Izvi zvaitika nekuti vanhu vatema vazhinji vanga vasati vave nemotokari, asi kutaura kudai mhuri nemhuri dzakawanda dzava nemotokari. Unogona kusvika pamhuri imwe chete ine motokari dzinokwana 5 kana 1, kureva kuti
hachisisiri chinhu chinoshuvika chokuti mwana kana azokurawo aita munhu mukuru anokonewa kuchiwana. Saka zvakanaka kuti vanhu vatange kudzidzisirwa nenyaya yezvemugwagwa nenyaya yezvekuchaira vachiri kuchikoro, vangokura vana maziviro ekuti motokari dzinochairwa sei, mumugwagwa munofambiwa sei tisingauraisani nevamwe vavakidzani vedu. Ndopedzisira ndichiti motokari dzedu dzimwe dziri kufamba mumigwagwa medu umu hadzina kumira zvakanaka. Unotoona kuti motokari iyi yakarerekera rutivi gumwe chete, asi yapfuura neparoad block ikabvumirwa kupfuura kuti irambe ichienderera mberi. Zvinoreva kuti maroad block edu haasi kuita basa nemazvo. Kwakuda kuti mishini iwande muno munyika kuitira kuti vaya vanoda chioko muhomwe vashaye pekuchiwanira. Motokari dzedu dzingofamba chete kana dziri pamutemo uye dziri pakuti dzakatsarukana kuti dzigone kufamba mumugwagwa dzisingaiti kuti pave netsaona. Nemashoko iwawa mubati wechigaro, ndinoda kutenda kuti ripoti yedu yatakagarira pasi tikakwenenzvera ine zvakanaka zvakawanda mairi zvinotiendesa mberi. Asi ndoshuvirazve zvakare kuti ndisati ndagara pasi, dai waro pari kuuya bhajeti patiri kuzotaura nezvehomwe yenyika muna Dhisemba, seimba ino tagona kukurudzirana kuti bandiko rinoona nezvemigwagwa yakanaka nekuti izvo iwane kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu ragona kututsirwa mari yakawanda kuitira kuti nyika yedu ive murunyararo, vanhu vasafa, vanhu vagone kusevenzera nyika yavo, nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Zvino kana vanhu vaperera mumugwagwa vanoivaka vozobva kupi? Ndatenda. Ndatenda. Kana maenda kumba moita tsvagisiso kuti mahampu chii muchishona, mahampu muchishona chii. Honorable Karikoga, please approach the chair. The next honorable member to take the floor is Honorable Mateo. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, firstly, I want to thank the Committee on Transport for coming up with this report. After I saw the report, I came up, I did my research. Mr. Speaker, sir, Zimbabwe continues to face an alarming and unsustainable rise in road accidents and fatalities. Despite the frequent national mourning and declarations following each crash, Mr. Speaker, sir, the cycle of reaction without reform persists. Year after year, we debate the causes and assign blame, yet the death toll climbs. And unsafe driving behavior remains entrenched, which was alluded to by the report of the Transport Committee. The human cost, Mr. Speaker, say is enormous. Lives lost, families destroyed, the national productivity eroded, the economic cost to the state through medical care, loss of manpower, vehicle damage is staggering. It is time to acknowledge that the current enforcement approach has failed to produce our desired results. Mr. Speaker, sir, across the country, motorists encounter an excessive number of roadblocks manned by ZRP, VID, Zinara, ZBC on major routes. And even these days, you also have Zimra and ZAC. Yet, despite their prevalence,
the traditional roadblocks do not translate into improved road safety outcomes. There is little data, Mr. Speaker, that correlation between the number of roadblocks and accidents reduction. Many checkpoints, they remain manual, paper-based, and open to abuse by the relevant authorities. There is no centralization of electronic accounting of the revenue collected or fines issued by enforcement agencies. Mr. Speaker I listened attentively to the State of the National address by His Excellency, where he reaffirmed the importance of the Zimbabwe Integrated Transport Management Information System. Now, Mr. Speaker, I think this system, which is called ZIMSTIS, is not being used appropriately. Having been lucky enough to live in a country where there were no roadblocks, such technology, which is AI enhanced, has great contribution to reducing roadblocks. So what do I think, Mr. Speaker, through ZIMTIS, we can ensure that vehicle and driver records are electronically linked to licensing, registration, and enforcement data. Digital enforcement tools such as the automatic number plate recognition, which is ANPR, cameras and speed monitoring systems, electronic infringement notices can automatically be issued to record and track fines. Mr. Speaker, the public outcry over fake and excessive roadblocks, which has been heard in this House, reflects not only inconvenience but also a national security concern. To restore trust and effectiveness, no roadblock should operate without being registered and verifiable electronically. Every genuine enforcement checkpoint should be electronically logged and visible to command centers. Every officer is equipped with information and AI tools which can be linked to ZIMTIS and issue fines digitally and receipts generated instantly, rather than having someone pay money at a roadblock where that money can be used inappropriately. Mr. Speaker, we must move beyond siloed systems, which is the problem in this country. The proposed transformation, like the previous speakers have said, of the Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, into an enforcement agency should complement, not duplicate, existing systems. The TSCZ, Mr. Speaker, must operate within an ecosystem of artificial intelligence using ZIMTIS, ensuring data sharing and interoperability. Focus on preventative education, data analytics, accident reducing programs with both the ZRP and VID to complement each other. The solutions, Mr. Speaker, should be within reach to reverse the tragic rise in road deaths, and the government must act urgently. So we must ensure that we digitize all our roadblocks and operations and link them to some national database. Deploy these artificial intelligence cameras and smart enforcement zones on high-risk corridors. If you go to some of the developing countries, you will see that in their high-risk roads, they have massive AI technology that ensures that if anything happens, you will be caught on camera. Mr. Speaker, Zimbabwe does not need to reinvent the wheel. The systems and technologies already exist. What is required now, Mr. Speaker, is leadership, coordination, and enforcement of integration and the systems. By adopting a holistic, integrated system, Mr. Speaker, we can deal with crime. We see each crime committed where a vehicle is used and the plate doesn't match the vehicle. If smart technology is used, we can deploy verification systems through cameras with AI at hotspots, shopping centers where a control center is alerted, where a wanted or a non-compliant vehicle enters the area and enforcement officers alerted. This will deter criminals from operating in such a manner. So, Mr. Speaker, the lives of our citizens, Madam Speaker, the lives of our citizens depend on it. Let's empower ZIMTIS and mandating the use of electronic systems to every enforcement point. Zimbabwe can move to a proactive approach in a predictive and preventative role safety council.
saving lives, reducing corruption, and ensuring that every dollar collected actually goes into the consolidated revenue fund so that that money can then be used for the betterment of the citizens of Zimbabwe. Madam Speaker, in conclusion, I wholly support in terms of that we should make the Traffic Safety Council a proper agency so that we can better coordinate all these government agencies that are responsible for ensuring enforcement and road safety. I thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker. Thank you, Honorable Mateo. Next to take the floor is Honorable David Butau. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to contribute to the report by the chairperson of the Transport Committee. But before I proceed, I wanted to just add my own congratulations on your appointment at the Parliamentary Union as a member. We cherish your success, Honorable Speaker. Honorable Speaker, it's easy for us to discuss the report by the chairperson with all sorts of solutions, some of which are, in my view, beyond Zimbabwe's financial capacity presently. But the key issues that are raised in the report are focused on human errors, which includes or inclusive of reckless driving, driving under the influence of alcohol or substance abuse, sometimes fatigue because we have social problems, fatigue because we've got to meet certain commercial targets. Sometimes we are dealing with mechanically unroadworthy vehicles. And these are social challenges, Honorable Speaker, that affect us in various ways and therefore cannot be stereotyped in my view. It is therefore my intention, Honorable Speaker, that I focus my contribution from a different perspective. Since I'm a member of the Transport Committee, I want to make a small rider to the report. The report makes reference to a particular brand of buses that is manufactured in Zimbabwe, specifically the AVM. Now, I am a proponent of local industrialization. Therefore, I do not feel that ascribing AVM as being one of the buses that causes or associated with road traffic accidents is fair. So that is my deviation from the report. But be that as it may, yes, I do deviate from the report. Be that as it may, my proposal is that the report does make some very important recommendations. And one of those recommendations, Honorable Speaker, is self-regulation. Self-regulation in the sense that I think that the Traffic Safety Council of Zimbabwe can encourage precinct-based transport operators to form associations. And these associations can then assist both the Traffic Safety Council, the police, the Department of Transport in helping with safety issues, both on board and pedestrians. Insurance companies and the soon-to-be established Road Accident Fund can also contribute or play a critical role in supporting transport associations that are working from various areas of Zimbabwe.
I want to encourage that if that proposal is something that this House can support, transport associations can also train road marshals that protect pedestrians at road crossings, our school-going children from various schooling facilities, and road marshals that work without interfering with the role of the police or the Zimbabwe Republic Police. Commuter omnibuses are law unto themselves, and the only way to try and curtail their recklessness is to try and use their peers to encourage them to kind of stick within the transport rules and therefore promote and assist us in managing road safety. I'm cognizant, Honorable Speaker, that use of technology may require huge financial investments, and sometimes if you look at our ICT area, it's still an area that requires massive investments, especially our access to satellite. I therefore wish to emphasize that my contribution is therefore focused on these transport associations as I intimated to earlier on. This is my contribution, Honorable Speaker. I would like to thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, Honorable Butau. Honorable Chakukura. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Good afternoon. Madam Speaker, ma'am, first of all, I'd like to say congratulations on your new appointment. As women and young women, we are proud of you. Madam Speaker, ma'am, today we are here to debate a national crisis that claims hundreds of lives, shatters families, and inflicts deep economic wounds on our nation. This is not about abstract statistics, Madam Speaker, ma'am. It's about a preventable tragedy unfolding daily on our roads. The crisis of road carnage is dire, but it is not hopeless. It is a problem we have diagnosed and for which we have the solutions. What has been missing is the collective will to implement them consistently and forcefully. Madam Speaker, ma'am, as Honorable Karkoga and the previous honorable members gave us the statistics, let it sink that these aren't just figures. They represent fathers, mothers, children, and breadwinners. When we say over 2,000 deaths a year, Madam Speaker, ma'am, we are talking about a village. Not get full until I saw a video on TikTok. The Wonder Fit was carrying a sofa on top and more than 8 people inside. The driver was seated squashed with his head outside so that he could see clearly, because he will not be able to sit nicely inside. Yet we all know for safe driving, the driver must be seated comfortably. Madam Speaker, ma'am, there's also high-risk periods like holidays, weekends, and nights. People end up crossing red robots at night because they want to rush home to their families. And holiday seasons, which must be times of joy, are often marked by tragedy as traffic volume and risk-taking behavior increases. I am happy that this report came as we are approaching the holidays, because people overdrink, they drink and drive, and it gives a picture of what we stand to lose because of these road carnages. Madam Speaker, ma'am, this crisis is preventable. Of course, efforts are being made by our ministry, being led by our president, Dr. Idi Mnangagwa, in making sure there are good roads. The TSCZ does commendable work in education. The ZRP conducts operations. However, these efforts are often under-resourced, fragmented, and unable to keep pace with the scale of the problem. The gap between the policy and practice remains wide. Madam Speaker, my recommendations are: there must be zero tolerance on drunk driving and speeding.
There must be a demerit system for licenses to be penalized and penalize repeat offenders. More installation of speed cameras and Rambo strips at black spots like the cameras at Greencroft robots. Since they were installed, I have not seen anyone cross a red robot. You hear the combi drivers also warning each other that there is a camera at Greencroft robots. It is a safe way to also prevent these road carnages. Madam Speaker, ma'am, there must be safer designs for pedestrians and cyclists. Integrate more road safety and measures education into the national school curriculum. Catch them young, as they say, Madam Speaker, ma'am. There must be a strong emergency medical service and roadside assistance to cater for accidents, because lives could be saved if people are saved earlier. Order, Honorable Jakukura. Honorable members, may the Honorable member be heard in silence, please. You may continue. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Madam Speaker, ma'am, we need tougher, smarter enforcement education and laws, which will continuously be impactful on people. And when accidents do happen, world-class emergency response can mean the difference between life and death. Madam Speaker, ma'am, saving lives on our roads is everyone's business. It requires a shift in our national mindset from one of acceptance to one of zero tolerance for preventable death. It starts with personal commitment from each one of us in this room. The change begins with us. Let us not be informed, but be activated in ending road carnages. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chakukura. Honorable H. Chidziva. Thank you, Madam Speaker. Toti Makorokoto Kinshasa. Madam Speaker, thank you for giving me the floor. I rise today on behalf of the people of Glenview North to debate the road carnage report, a report that highlights one of the most urgent national crises of our time. Madam Speaker, allow me to express my sincere gratitude to the chairperson of the Portfolio Committee on Transport and Infrastructural Development, Hon Karikoga, together with the entire committee for the diligent, tireless, and professional manner in which this inquiry was conducted. As a proud member of this committee, I can attest to the effectiveness of our engagement, the thoroughness of the evidence gathered, and the collective commitment to producing a report that speaks honestly to the realities of on our roads. This is a job well done, and I wholeheartedly commend the committee for its integrity and dedication. Madam Speaker, the findings presented to this House are sobering. Road traffic accidents are the third leading cause of death in Zimbabwe, killing over 2,000 people every year and injuring more than 30,000. With the country losing around USD 400 million annually, in the first quarter of 2025 alone, 15,263 accidents were recorded, a 15% increase from the same period in 2024. In Glenview North, this tragedy is not theoretical. It is lived every day. Along Willowville Road, High Glen Road and Glenview, Udiriro Corridor, residents navigate roads that have become high-risk zones. Just 3 weeks ago, we lost a young father from Glenview 7 after he was struck by an unlicensed pirate fleeing a police checkpoint. A vehicle that has passed a roadblock after bribe was paid, that was not taken by fate. That life was not taken by fate, but by a system failure, a preventable death. The report confirms that over 85% of accidents are caused by human behavior. Speeding, reckless overtaking, fatigue, and distractions intensified by weak and corrupt enforcement.
The committee further raises concern over high-speed police chases, especially involving informal operators and combis. A practice extremely common in Glenview North. These chases turn public roads into danger zones and place innocent lives at risk. Madam Speaker, there is no intervention that can save the most lives fastest. It is the elimination of manual subjective enforcement. Automated systems do not negotiate, they enforce. Technology-driven traffic management, such as the smart traffic enforcement systems currently being piloted, brings transparency, traceability, and strong accountability. Therefore, I call for the following actions. Let's replace spot fines with the automated digital enforcement, speed and the red light cameras. Equip traffic officers with board-worn cameras. Hold vehicle owners criminally liable when they pressure drivers into reckless behavior. End high-speed police chases and adopt non-confrontational enforcement technologies. Strengthen and modernize public transport, so citizens stop relying on unsafe pirate taxis. Madam Speaker, without safe public transport, Zimbabwe will continue to travel in fear, and 2 million lives will not arrive. Yes, government is rehabilitating roads, and we appreciate that progress, but we cannot celebrate new tar while burying our citizens. Enforcement means nothing if it can't be bought, and transport means nothing if it takes people to the mortuary instead of home. No kilometer of tar is worth more than a single Zimbabwean life. We must act now to clean up enforcement and secure our transport system, because the failure to act makes us not just witness of tragedy, but accomplices to it. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chidziva. Honorable W. Maposa. Good afternoon, Honorable Madam Speaker, ma'am. Thank you. I rise today with a heavy heart to contribute to this critical debate on the committee report on road carnages in Zimbabwe. First, let us commend the government under the visionary leader of His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa for unwavering commitment to improve our roads infrastructure, the construction of rehabilitation of highways, arterial roads and rural routes across the country are remarkable achievement. Honorable Speaker, ma'am, these roads are promising connectivity, economic growth, and opportunity for all Zimbabweans in our country. Yet, Honorable Speaker, Madam, while the roads has been improved, the lives of Zimbabweans are still being lost at an alarming rate. The infrastructure designed to connect us safely is increasing being turned into a tool of tragedy. Reckless drivers, overloaded vehicles, and disregard of traffic rules continue to claim thousands of lives every year. Honorable Speaker, ma'am, we are losing mothers, fathers, children, and breadwinners are being taken from us, often in a moment that could have been prevented. Honorable Speaker, Madam, the committee report highlights the need to build a strong and competitive public transport system, but we must emphasize the urgency of this point. Take, for example, areas like Marondera, where commuters rely heavily on information transport operations such as Mushika-Shika. Honorable Speaker, ma'am, these undergraded vehicles are often unsafe and they are all overloaded and driven recklessly in our roads. There is no structured regulation in public transport, leaving communities exposed to unnecessary risk. Honorable Speaker, Madam, families in these areas live in constant fear every time
they travel. This is not merely inconvenience, it is a daily threat to life. These are exactly the kind of areas that must be prioritized in our fighting against road carnages. Honorable Speaker, Ma'am, as we approach the festive season, when families are traveling to unite and celebrate, this danger escalate. Roads becoming busier, travel fatigue is high, and the reckless few in danger every around them. Honorable Speaker, Madam, police presence must be intensified, particularly on highways and busy roads, ensuring strict compliance with traffic regulations. License for reckless drivers must be revoked without hesitation, and the penalties must be severe, encouraged to deter dangerous behaviors. I repeat these sentiments, Honorable Speaker, ma'am. We must also address livestock hazards in our country. Cattle roaming near or highways contribute significantly to accidents, especially in rural areas, communal areas. Tragically, these hazards have claimed the lives of our own. Honorable Speaker, ma'am, the House lost one of our honorable members recently, Honorable Desire Moyo, due to such an accident caused by an animal crossing the roads. May his soul rest in peace. This is a stake reminder that fencing roads, particularly near farming and communal lanes, is non-negotiable. Human life and animals must both be protected. Honorable Speaker, Madam, beyond enforcing and infrastructure, we must tackle the underlying culture of reckless and negligence on our roads. Drivers must be educated and held accountable. Institutions such as Traffic Safety Council of Zimbabwe, public police, and local authorities, and coordinate fully sharing information, studying protocols, and acting decisively to prevent accidents before they happen. Honorable Speaker, Madam, accident response mechanism must be rapid and effective so that victims receive timely care rather than becoming statistics. Honorable Speaker, whenever the accident happens, I am appealing so that it can be attended timelessly. Every death on our roads is prevented tragedy. Every crashed boat, every orphanage child, every grievance parents in reminder that our roads, no matter how well paved are as safe as people use them and system that regulate them. Honorable Speaker, Madam, as I conclude, Honorable Speaker, the committee's report is a wake-up call and I strongly support the recommendations passed by the committee so that we will be able to avoid the accidents in our road carnages. Thank you so much, Honorable Speaker. I submit. Thank you, Honorable Maposa. Honorable Mapiki. Maita basambado echigalo. Ndoda kukukorokotedzai nekuwina kwamakaita nokusarurwa kwamakaita. Taitotara nevazukuru vedu vana Honorable Mushori vana Honorable Awo. Kuti ndofunga ndingangoita kupati chingopembera. Nana Honorable Mangwa tanga chingotaura panze apa chitai vadai taitawo chigoita pati chiita goche. Ndingafare makadaro. Maita basa mubati wechigaro ndoda kutenda zvikuru nekomiti yetransport nezvavakafambira wakaona wakakwanisa kuti wataure, asi tati tikasimba tichingodzokora zvavakataura zvingazopedzesera zvaakunetsa. Ndoda kuvatenda Honorable Karikoga nechikundi chawo kana kuti nevamwe wavo vemukomiti yavo
wanga achiita basa rinomwisa mvura. Chandaifunga kuti chizongoiswa pamusoro kana kuti kuedherwa pane zvawakataura zvakanakisiswa ndozvokuti dai tachitoti seZimbabwe kana senyika yese tichipinda panyaya dzekushandiswa kweartificial intelligence panyaya dzemaroads. Nyika dzese dzepasi rino zhinji dzacho kusanganisa South Korea, Japan nedzimwe nyika dzapinda panyaya yeartificial intelligence panyaya yekushanda nenyaya dzemaaccident. Tingataure nyaya dzemaroadblock akawanda kana kuti akawandisa. Zvimwe zvacho zvinogona kupedzisira zvisina zvazvinobatsira nekuti zvakawanda zvinogona kuitika kana vari vanhu nevanhu. Asi panyika yeSouth Korea vanoisa anonzi madevice, mamwe acho pachirungu anonzi masenza kana kuti zvinofemedza kuti kana motikari ichipinda pabhodha kana kuti ichipinda muroad zvinobva zvataura iyo kuti motikari ine ma-kgs akati kana kuti matanzi akati, vanoti manets tonnage inenge iri pamotikari. Kana yatakura zvinhu inenge ichirema ureme hwakati. Saka zvinofemedza zviye zvinobva zvatotaura kunyaya dzinobva dzaisa kunoona nezvekufamba kwemotikari. Kana yatakuriswa matani akawanda chinobva chatorakidza kuti mota iri kuuya ine number plate yakati, iri paGPS yakati, kana kuti yasvika panzvimbo yakati, yafamba panzvimbo yakati, ine matani yakatakura zvinhu zvakapfuuridza mwero. Saka mota iyi inobva ratopirindwa panguva yacho yazvaitwa zvototumirwa izvi zvokuti munhu haazokwanisa kuenda kupolisi, anenge akutaurirwa chete kuti ukubhadhara fine yakati. Saka unongoona kunobhadharirwa mafine vanhu vachiendako, hakuda kumeso kwaunotarisa kwemunhu kuti azokunzwira tsitsi. Nokuti kana ndikasvika paroadblock, pamwe mupurisa ari paroadblock anoroja kumba kwangu kana kuti akaroora hanzvadzi yangu kuti andipe tiketi rati kufunga kuti inogona kupa zvinogona kunetsa. Saka vakazoona kuti hazvibatsire kuti vanhu vatarisane meso, vakushandisa madigital gadget pachirungu vari kutarisa. Nyika dzakawanda ndo zvadzakuita. Izvo zvinoita kuti munhu anongoziva kuti kana ndakaita overload kari kamushikashika, nekuti tikatarisa kumushikashika kunenge kuri vanhu 4 kumberi, driver anenge akaita zvinonzi kurumirira mumwe miri uri kunze kuti asangane nemota akwanise kukondorora mota kana kuti kudzosa mota muroad kana kudai zvinogona zvichinetsa. Anogona kunge achipinda hake neparoadblock ongopindawo ndanzwa vamwe vachiti vakaona kuti panobhadharwa ma$5 nekuti munhu ega ari pabusiness anotarisira kuti kana ndikabhadhara $5 ndichiwana $20 vanotoitora seinvestment. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti nyika dzakawanda dzingoti aiwa hapana munhu anotarisana nevanhu. Ndofunga tingatokundwa neZambia yakukwanisa kuzviita hayo kunyaya dzemines zvokuti wese vanozvichemo zvokumines vanoshandisa hayo kuti makadastre aya anongonyora tsamba chichemo chake osiya kana kuti vanoisa kungoisa online chichemo, ivo ndo vanotarisa pese paataura pacho, vanongogadzira nyaya dzacho pasina vanhu vari kutarisana. Nokuti panguva yese patinongotarisana munhu nemunhu panoita kuti nyaya dzavanotaura dzeuori dzinge dzichiitika. Saka taiti isusu kupedza nyaya iyi, hurumende ngaitarise nyaya dzeartificial intelligence, ngadzitarise nyaya dzokuti tingaite sei senyika kuti tikwanise kuisa masenza. Ukatarisa muHarare mutaundi chaimo mawanda maaccident. Zvimwe zvacho zvaingoti dai vachiisa madrones padenga panopaka kamushikashika pakati peroad, hapana mupurisa anofanira kunge aripo. Vanogaripota kuti panguva yakati kamushikashika kanhamba yakati kana ureme hwakati kapaka pakati peroad. Uyu basa rake anongotaurirwa nemafind. Isu separliament munotangoya kutaura marevel efind chete kuti kana zvadai mafind akati. Hapana basa mapurisa anenge aripo kana kuti weZimura kana kuti wapi wanenge kana weVID wanenge waripo. Izvo zvinoita kuti hurumende isaweste mari yakawanda yokuti weVID vanopuwa motikari vamwe vachingopemberawo nadzo marodhu asi vachipfuura nemota dzinenge dzisina kumira zvakanaka. Nyaya yemagonyeti nyika dzakawanda kutosanganisawo neMozambique, kana nguva dzakwana dzemanheru inonzi payakwanira ipapo unofanira kumisa motikari yako ipapo. Zvakafanana nokuti uchienda kuMaputo ukasvika unonzi kuDhondo una 6 unobva unonzi pasaidi peroad wopaka motikari yako womira kwakachena.
Nokuti takatarisa ma-accident ari kuitika parodhi yeBulawayo Victoria Falls. Unoona ukafamba kubva ipapo kusvika muVictoria Falls, magonyeti anenge akaita chamupitigori, mishikashika inenge yakaita chamupitigori. Zvizhinji zvacho zvikukonzerwa kuti vanhu vanenge vachifamba usiku, nokuti wemagonyeti anenge achifamba ari pakati pemutsetse uya unenge wakamakwa wakachena uyo yavanoti crown. Saka izvozvo zvinoita chete kuti isu kuti tipedzane nematambudziko iyaya togona kunge tichiita kuti tiite izvozvo, nokuti Mozambique ine matsaona zvawo, asi kumagonyeti pamota dzinofamba usiku vanobva vati panguva dzikati kubvira na7 kusvika pangwana kuseni na6 kunze kwakuonekwa ndipo paunomutsa gonyeti rako wotanga kufamba kuenda. Saka taifunga kuti ipapo separliament inofanira kuti tizvitarise tione kuti zvakaita sei iyoyo. Hazvingambotitadzise nokuti nyaya dzekushandiswa ngatitarisire nyaya dzeartificial intelligence ndo dzinogona kupedza nhamo, nokuti kwatakambobva kuSouth Korea varotogona kutoziva kuti motikari yakati kana bhasikoro rakati rapfuura panguva isingafaniri kunge rapfuura. Kana kune chembere dziri kurwara dzinotodhirivharirwa mushonga nemadrones dzichienderwa kumba kwaitotorwawo stoko kuti varipo wamuka nhasi vari wapenyu here. Saka ndaifunga kuti seZimbabwe hatifaniri kuti tisare. Aiwa maita bata. Honorable Mapiki, musati magara pasi, toda kuti muwithdraw pamataura kuti vana Malawi vanhu vatinofunga kuti ndo vanopfumi hwakadzika withdraw ipapo. Aiwa ndawithdraw mbato wechigaro. Mazviti. Asi kudzika vananga vaitaura kuti kukwira kudzika kuita kurema. Aiwa maita basa bado. Mazvita. Honorable Mangwa. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Thank you to the previous debaters for their contribution. I stand again as a member of the same committee and would want to appreciate the work that has been done by the committee, and will also reiterate that the road carnage is a disaster. We are in challenging times, and it is incumbent upon us as the August House to come up with solutions to this pandemic. Madam Speaker, ma'am, allow me to not go through the same rigors that previous debaters have gone through and look at this debate from the lenses of Chinoi. Madam Speaker, ma'am, in the constituency that I represent, in the last 2 months, more than 10 serious accidents were witnessed. One of them, Madam Speaker, ma'am, that I would want to share, a very young couple, the wife had just been introduced as a deputy headmistress for a school in Chinoi. They had gone to a church service. The husband, a branch manager at a bank in Chinoi. Both perished tragically less than a month ago. This shows the gravity and the extent to which lives and the economy is affected by road carnages. Madam Speaker, ma'am, I will not dwell much in terms of diagnosing the problem, but I will seek to give my 10-point proposal in terms of what I think is necessary in addressing the pandemic that we sit with. Madam Speaker, ma'am, the first of my proposals is a comprehensive transport master plan and subsidiary provincial and urban public transport master plans. These master plans, Madam Speaker, do not just have to be documents and policies that are written and shelved. Madam Speaker, ma'am, I took the liberty to look at what our neighboring countries are doing in terms of supporting their master plans. Not very far from us, the country of South Africa is a national master plan that envisions to sort their problems in terms of transport by 2050. But as they progress towards 2050, there is certain giant steps that they have taken.
Madam Speaker, ma'am, the Department of Transport, which is the equivalent of our Ministry of Transport and Infrastructure Development, was allocated for the next 3 years 287.3 billion rands, which is an equivalent of 17 billion Zimbabwean dollars, US dollars, to work on infrastructure, public infrastructure, road infrastructure. The rail for the year 2025 to 2026, 23.4 billion rands, which is about 1.5 billion US dollars. Road, 53.9 billion rands. Public transport, 16.6 billion rands. Madam Speaker, ma'am, such heavy investment can only but make a difference in the infrastructure. Madam Speaker, ma'am, as we speak, we are trying to regulate things that are illegal. Mishika-shika, all those illegal transporters that ply our routes and are the anchor transporters in our urban transport system. These are unsafe, unroadworthy, and indeed it is important that from a public sector perspective, there is a reliable urban integrated transport network. This should be done urgently, including the passenger rail transport. Madam Speaker, ma'am, if this is not done, the problem of road carnages will remain with us. Madam Speaker, ma'am, on the second point, I talked to stricter driver licensing regime, especially classes that ferry the public. Madam Speaker, ma'am, a lot of our drivers are drivers that have not seen the door of VID. Madam Speaker, ma'am, some of them are very young. Regrettably, madam, because of the economic situation, driving has become one of the greatest employers. And in the process, many people find shortcuts to becoming drivers of public transport. Madam Speaker, ma'am, as a country and as a parliament, we should be there to insist that there is a better way, a tighter way of ensuring that only capable drivers find their way into driving our buses and vehicles that carry the public. Madam Speaker, ma'am, I would not want to overemphasize the third point, which is smart transport management systems, including digital enforcement. My colleagues have spoken at length about this, but again, to buttress on it, Madam Speaker, ma'am, in this time and age, we cannot afford to have the human element being the one on the forefront. We know it is frail, we know it is subject to prejudice, we know it is subject to corruption. Madam Speaker, ma'am, there is need for us to go only one way, which is going smart. We need electronic enforcement, we need us to have digital enforcement. Madam Speaker, ma'am, I have spoken about driver training, but beyond training the drivers, my fourth point is we need to integrate and fully follow the SADC best practices, one of which Honorable Caetano spoke about, the 4-way stop signs. These are a very progressive move that should be incorporated in our way of driving. It is predictable as to who goes first, and it is clear in terms of all the drivers that are coming from each direction that I have to give way to the one who came before me. Madam Speaker, ma'am, it is important that when accidents do happen, the golden hour is precious. Madam Speaker, ma'am, that when carnages have happened, we try as much as possible to have ambulances by the toll gates, ambulances along the highways, to ensure that the precious attention that is needed to determine whether somebody lives or somebody dies is maintained. It is important that investment is put
to ensure that there is this important measure. Madam Speaker, ma'am, I cannot overemphasize on my 6th point the need for investment in roads infrastructure, including way bridges. Madam Speaker, ma'am, our roads, there has been some investment. Indeed, there has been some investment. But Madam Speaker, ma'am, if we are to calculate it scientifically, at the rate at which we are progressing, it will take us the next 99 years to have all the roads that we have in Zimbabwe fully made to tsepete that has been mentioned. Madam Speaker, ma'am, there is need for us to think outside the box, come up with models that will assist us to have roads in the best states everywhere and anywhere. If one is to go to Mondoro today, if one is to go to Urungwe today, Madam Speaker, ma'am, it's no use to celebrate Beit Bridge, Harare, where we do not live. Madam Speaker, ma'am, it is important that as we look at infrastructure, we look at the holistic picture, the rate at which we should have roads coming. And the unfortunate part about roads, Madam Speaker, is even the new road needs maintenance. So we need to look at the whole life cycle cost and look at which models we need to take. We need to expedite investment in roads, and investment should be done at a cost that is friendly and allows us to do more kilometers than what we are currently doing. Madam Speaker, it is important that when the roads are done, there are way bridges to ensure that the correct maximum weight is carried by haulage trucks. Madam Speaker, linked to that is my 7th point. Madam Speaker, ma'am, it's not too late for us to resuscitate our rail transport. Rail transport complements the road transport. It is important that we have all the forms of transport that we learned at geography, the forms of transport that bring different advantages and limit those that bring disadvantages. Madam Speaker, ma'am, allow me to also, on my 8th point, to say it is important that we realign our laws to take away the management of traffic bylaws from the police. Madam Speaker, ma'am, it is my proposal that we have a setup where we come up with a road authority. It may come in the form that the Traffic Safety Council of Zimbabwe be upgraded to be an agency with arresting powers, an agency that can do work specifically on roads and traffic enforcement. Because the police, by its nature, should be more concentrating on real criminals and leave traffic enforcement to a competent traffic agency. Madam Speaker, my 9th point is for stricter inspection and management of the haulage industry. I have touched a bit on that as I started my debate and as I spoke about the road infrastructure. Madam Speaker, ma'am, it cannot be overemphasized that on our roads, at times we have unroadworthy vehicles, and in more worrying cases, we have roadworthy vehicles on unworthy roads. Madam Speaker, allow me to have my final point, which is point number 10. Barricading of highways to keep stray animals away from the road. Madam Speaker, ma'am, as we invest in the highways, it is important that there are effective barricades. I propose that beyond merely putting fences that are subject to people taking them, vandalizing them, it is important that we consider concrete palisade. Concrete palisade may sound expensive, but Madam Speaker, ma'am, the number of lives that are lost to livestock, number of lives, including one of our very own, lost to an elephant, cannot be protected by 2 strands of barbed wire. Madam Speaker, ma'am, it is important that we think beyond merely constructing roads, making sure that there is
infrastructure to protect the motorists from animals. Madam Speaker, ma'am, as I conclude, I will say again what one resident from Chinhoyi told me, Mr. Moses Muchengi. He said, Honorable MP, as you debate this, please tell them that we are tired of being asked to make our roads, our cars roadworthy, and yet they travel on unworthy roads. Madam Speaker, I so submit. Thank you, Honorable Mangwa. Next to take the floor is Honorable W. Jonga. Thank you, Madam Speaker. I am in support of the report presented by our Honorable Chair of Transport. Madam Speaker, I wish to make the following remarks. Cost of vehicle tires should benefit from a taxation regime that makes replacing tires cheaper and affordable. Allow me, Honorable Speaker, to borrow from the advice given to the Honorable Minister of Transport during the budget seminar that use of our roads should be, that haulage trucks that use our roads should be penalized at a high scale. I recommend that haulage trucks should be subject to a higher toll fees on our air freeway in order to apply some of these funds to safety issues, road maintenance, and road monitoring. These remarks constitute my contribution to the report by our Chair for the Transport Committee. I thank you. Thank you, Honorable Jonga. Honorable Nyabani. Naita basa mubati wechigaro toda kungokurukutedzai nekupiwa chinzvimbo chamakapiwa kwanga muri uku chiti aya makorokoto. Ndoda kuti ndisewo mashoko mashomanana paripoti rakatorwa muno nachairman wakarikoga. Paripoti iri, Madam Speaker ma'am, paminute imwe neimwe kana pasekendi imwe neimwe kana pazuva rimwe nerimwe muZimbabwe munomu pari kufa vanhu vakawandisa zvichibudikidzwa netsaona dzikiitika mumugwagwa. Toona, Madam Speaker ma'am, zvinhu izvozvi munhu kana achibva munomu hauchatozwa kuti unosvika here kana kuti hausviki, kana ukakwira mubhazi unosvika here kana kuti hausviki. Nguva nenguva vanhu vari kungoisa misodzi pamatama. Madam Speaker ma'am, tiri kuona kuti matambudziko mazhinji zvimwe zviri kukonzerwa nekudhakwa. Tikutaura kuti mutoriro mukaona kana yanga mabhazi vakasvika pavanenge vachifamba vachienda kana kuSouth Africa uko, kana vangaenda kana kumamusha kwedu kunana Rushinga uko, vanombosvika pavanombogara vachimbodya sadza, vamwe vachimwa doro, vanoiswa kuseri vachimwa doro, vamwe vanoenda pastering vakadhakwa nembanje, vamwe vanoenda vakadhakwa neriguka. So zvese izvozvo zvinofanira kunge zvichionekwa kuti kune mishini inofanira kunge ichitarisa vanhu kana ichitarisa madrivers ese murodhi kuonekwa kuti driver ari kudhiraivha haana kudhakwa here. Kana webhora chaichai webhora achinzi anotariswa kunzi haana kudhakwa achitamba bhora achizvitambira ega, ko ndokuzoti munhu akatakura vanhu vakawanda kana kuti munhu ari kudhiraivha murodhi mune vanhu vakawanda. Tinofanira kutsvaga mishini yakawanda, mumapurisa kutsvaga mishini yakawanda yokutarisa kuti munhu ari kufamba murodhi ari kufamba ane pfungwa 5 dzakakwana, kuti ane pfungwa dzaderera nekuda kwemadrugs kana kuti ane pfungwa dzawanda nekuburidza kwemadrugs. Because kana munhu amwa madrugs, apfuta madrugs, anoita kakufara.
pokuti anongopinda pese pese. Madam Speaker, mimi tunaona futi kuti mukada kunyatsoona mumaroads tinombofamba mumaroad vanhu vari kuchengetedza mutemo. Tikufara kuti kwane mishini yakuuya, tinoona vanhu vakuchengetedza mutemo kuti munhu angouya munhu usingazivi, dhiraivha asingazivi, anongopesa kumhoresa vanhu vari kuchengetedza mutemo, akamhoresa obva atoona akutopinza roko muhomwe. Saka ndo mutemo kuti munhu akatomhoresa anopinza zvinhu zvachonaka kwakuita kunge zvakukonzerwa kuti even mabhazi anonzi adona kana kuti paita tsaona anenge atopinda pamaroadblocks akawanda. So zvingava chikurudziro chokuti dai pawanikwa mishina inongopedzana nemota yega vanhu vanomira muroad kana mapurisa kana kuti vangave kana VID isingazosvike pakutaura nevanhu, bosi pakutaurirana paipai munhu akabvisa kana zvaanenge abvisa munhu angambozvirambe kana asina, anopedzesera akutambira. Kozouya Madam Speaker mimi tanga tichiona kuti mukaenda kudzimwe nyika zhinji mota kana dzawanda, mota dzikawanda tsaona dzinowanda. Munomu munhu asati wakaimba akutofunga kuti da kutenga mota, munhu akatowana mari anotofunga kuti da kutenga mota, haendese mwana kuchikora anofunga da kutenga mota. So taifungidzira kuti ngatiite zvinoita kuna South Africa. South Africa havabvumidze mota dzinenge dzabva dzakamboshandisiwa kune dzimwe nyika. Mota ngadziasemu ngadzigadzirwe muno muZimbabwe, zoitawo kuti at least vanhu vanokwanisa kutengawo nembijana vachitenga bhadhara mbijana kusvika vachiita mota dzitsva. Mota dzokuti inonge yakapedza 10 years kana bhazi rikaya muno mwinzi bhazi nyowani, asi bhazi rinenge rapedza 50 years richishandiswa kuimwe nyika. Roya muno muti akutoti hai bhazi nyowani, dzimwe simbi dzinenge dzakatogodoka kudhara, dzimwe dzinenge dzakatojiwa kudhara nengura yemunyanza. So ngatitarisei kuti dzimwe dzonguva kupinza kwatikuita mota dzakawanda dzakashanda kare ndo zvimwe zvinogona kunge zvichikonzeresa kuti maaccidents awande. So takuudza dai muno munyika takwanisa kugadzira mota sezvataimbeza kudhara, vanhu vanoshanda vachikwanisa kukwereta mota kana kushandisa chibatiso kuchishandisa bhengi kuti vakwanisa kutenga mota dzitsva dzokuti kana dzikafamba murodhi hauzomboti mota yanga yazoruza mabhureki kana kuti mota yazoita zvakadai. Toona kuti zvinhu zvedu zvinotifambira zvakanaka. Kozira Madam Speaker mimi ndaifungidzira kuti mutemo unochengetedza vachairi kana kuti mutemo unochengetedza kufamba kwemota muno muZimbabwe yakanaka kana tichitaura nyaya yekuti yakanaka tingataure semukaka, because ukaona munhu anozoisawo mushuga mukaka kada kungoisawo hake but unotongodya wakadaro. But nyaya zhinji iri pakuti vanhu vanomira vachitarisa mota kuti mota dzakanaka here kana kuti madhiraivha akudhiraivha zvakanaka here, ndo pano dambudziko ipapo. Tozouya futi Madam Speaker mimi kana mukamboteerera pamwe malicense ari kushandiswa muroad umu, unombotofunza kuti munhu uyu akushandisa birth certificate here. Ndakatomisa nozuro ndikada kutomira nozuro ndichimisa umwe munhu akanga andikata ndadosvika pandikata, ndakabvunza akushandisa chitupa here kana akushandisa birth certificate here. Vamwe vanhu havana kubvira malicense yawo hautozivi kuti akamawana sei. So kana uchidhiraivha mota unofanira kunge uchidhiraivha mota yaunayo usodhiraivha mota yeumwe munhu. So ndiri kuda kunyatsoona kuti malicense ese ane vanhu vari kudhiraivha mota mumaroads umu. Amwe acho haasi malicense chaicho yekuti munhu ukamuona ane degree wozoona zvaanenge achitaura nedegree rako ndoti degree iri haasi rakanyora kana kuti akanyorerwa. So malicense mazhinji ari muroad umu ayaratidza kuti vanhu vakatopindawo patest yekuti vadhiraivhe mota, asi kuti hamoti vanogona kunge vakatouyaona neukopokopo. So malicense Madam Speaker mimi anoda kuongororwa futi kuti malicense vanhu vari kudhiraivha muroad vakanyatsoyatora chokwadi here, hawana kudamburira here pakutora malicense iyayo. Nokuti tikada kunyatsoona tikarega kuda kuti tingotarise divi rimwe chete tichaona kuti apa tikutariswa kuti vanhu vari kufa, mukatarisa kuti mabhazi ari kufa ari kuuraya vanhu every day and every week akawandisa. Zvoreva kuti pane zvinhu zviri kuitika ipapo
vanhu vari kupiwa malaisensi, vamwe vacho vari kudhiraivha mota dzisina kurejestwa, vamwe vari kudhiraivha vasina malaisensi. Asi unoona kuti vanhu ivavo vanopinda murodhi vachifamba, vamwe overload bhazi inenge vanhu 100 200 bhazi 1, vamwe vakagara papaseji, asi iri kupinda pakati pane mapurisa. Unoshaya kuzwa kuti chii chiri kunetsa bhazi rakanyawanzi 65 passengers, asi mapurisa ari kuregerera bhazi rine 200 vanhu. Mozozwa kuti bhazi ranga rine vanhu vakawanda, bhazi raita accident. Madam Speaker, mem ndakutenda Honorable Nyabani, 200 vanhu mubhazi. Madam Speaker, mem ndakamboti mumbotarise kanonzika Honda Fit. Honda Fit inogara vanhu 4 kumberi, 4 pakati, 4 kuna driver, kuna vanhu 4 kuna driver kuya kunofanira kugara vanhu 2, driver na passenger, asi kunogara vanhu 4. Driver ogara akaita kudai so, akabuda kunze kwemota, 5 kubhuti kobhazi, ukabvisa vanhu muHonda Fit unoona vanhu vanenge varipo 20. Chinondishamisa, Madam Speaker, chinondishamisa ndechekuti vanhu ivavo vanenge vachipinda nepabhuroko remapurisa, vanenge vachipinda paVID. Saka ndinoshamiswa kuti chii chiri kumboitika kuti pamwe dzimwe dzonguva vanotoshorwa netimota tina vanhu vakawanda tiya kuti vanotadza kuona here, ivo vanenge vakamira murodhi wacho vachiona kuti mota dzikufamba sei. Zvimwe zvezvinhu hakuna munhu ane matsamba akakwana webhazi anosungwa asi asina matsamba ndiye anopinda. Bhazi rine matsamba yakakwana haripindi parodhi bhuroko. Bhazi risina matsamba ndo rinopinda parodhi bhuroko. Saka vanozopedzisira vanhu vanozopesa vanoti aiwa kutotora matsamba kuquesta zvinodya mari. Nokuti une matsamba unongobvisa imwe mari, usina zvitori nani unongokanda uchienda. Saka Madam Speaker, zvimwe zvezvi ndikada kuzvitenderedza kuti mota ripore rinoda kutubuliwa richisviniwa. Tikada kungotenderedza kuti aiwa nyika haifambi. Ndida kutenda nenguva yamandipa kuti vanhu vose ndakutenda nenguva yamandipa kuti ndikutaurawo napanhaurirano dzawiswa pano naCommittee Chair, nayo mashoko mashoma ndida kutenda ndatenda. Thank you, Honorable Nyabani Mazvita. Next to take the floor is Honorable Bajila. Good afternoon, Madam Speaker, and congratulations on your appointment to represent the Southern Africa region. I wish to add my voice on the report that was brought by Honorable Karikoka and seconded by Honorable Kumete. My presentation will focus on 4 things, Madam Speaker. I will focus on fatalities that are mentioned in the report. I will focus on the human error issues as they appear in the report. And then I will speak to the issues of overload and overweight, some of which have been mentioned by Honorable Nyabani just before me. And then I will end by speaking to issues of corruption and bribery in our public transport management system. Madam Speaker, the report states that 2,000 people die annually due to road accidents. And this is very much of a big number, which must worry us as a nation. 2,000 people in some places would constitute perhaps an entire family would have 2,000 people.
and therefore this is not a small number. The report further states that 30,000 people get injured annually due to road traffic accidents. And these injuries must worry all of us because there is a cost to management of injuries, financial cost as well as cost to infrastructure and the cost to human lives associated with that. But most fundamentally, the report, Madam Speaker, states that in the whole world, Zimbabwe is the second highest accident fatalities at 41 people per 1,000. We are the second highest. And this, Madam Speaker, is a problem. The solution thereto is the introduction of the Road Accident Fund. We have seen some of the problems that are associated with this earlier on during this year and sometime last year. There was a serious road accidents around the Beit Bridge area. And our hospital in Beit Bridge was not capable of handling the injuries and the situations therein. Our hospitals have problems that we all know of under normal circumstances. The coming in of road accidents exacerbate those problems, and we must, as a house, come up with solutions to limit the effects of road accidents on our health services delivery. Therefore, the proposal to introduce the Road Accident Fund linked with this report that the Portfolio Committee on Transport and Infrastructure Development has brought is quite timely. But, Madam Speaker, it is important to understand that much of the issues around Road Accident Fund are about treatment and management of survivors of road accident funds. And therefore, the Road Accident Fund must be housed under the Ministry of Health and Child Care, because these issues are exactly or largely about the management of injuries that emanate from road accident funds. Once we have done that, it will be possible for us to equip our hospitals and make sure that when we have got these kinds of accidents, it is possible for our people to be treated and assume normal lives post that time. Issues relating to compensation of victims of road accidents and so forth can also be factored in. But we must make sure that focus on treatment and rehabilitation of victims of road accidents is high and is treated as important as it should be. Madam Speaker, we have spoken to issues of fatalities and we have suggested a solution. Looking into the issue of human error, which the report states that 85% of road accidents emanate from human error. There are quite a number of challenges. Some of the challenges are linked to the age at which we give driver's licenses or we give licenses to our drivers. Others are linked to how frequent do we test and examine the drivers of our public service vehicles. Others are linked to drug and substance abuse, as earlier colleagues had already spoken to. There are quite a number of challenges that would lead to human error being a cause of 85% of our road accidents. But, Madam Speaker, this House needs to focus on solutions. And I want to propose that we introduce a points system to our licensing infrastructure. The point system would, for example, start with a situation whereby the day you are issued with your driver's license, you have 100 points on your driver's license.
as you are found wrong, as you are found violating traffic rules and laws, you keep losing points on your driver's license until you get to a point where the number of points on your driver's license will actually not permit you to drive on our roads. That way, Madam Speaker, our drivers will have an increased sense of alertness because they will understand that the more I am found on the wrong side of the law, the more points I lose on my driver's license and the less chances for me to continue to drive on the roads. And this point system, Madam Speaker, will reduce the role or the frequency of accidents caused by human error. Because people will be far much alert, knowing that at a certain point, I will lose. This, Madam Speaker, will also create a circumstance where employers or motor vehicle owners will actually come up with a system that says, for me to employ you as a driver, you must be remaining with, for example, a minimum 80% of points. If you have exhausted your points below 80%, we can't employ you. We can even go further to say those who are going to drive PSVs, public service vehicles, and those who are going to drive in government must have a certain number of points on their licenses. By so doing, we will reduce the effect of human error or the possibility of human error being a cause of accidents, because we will increase alertness of our drivers. Madam Speaker, I proceed to the issue of overload or overweight on our roads. If you just get to the parking lot of us here as members of parliament, just check the number of vehicles that have got cracked front screens. You will see that we have got quite a huge number of our own vehicles that have got cracked screens. If you try to find out how did we get there, you will realize that we've got these trucks that carry overweight, overload, and the things, whatever the load that they'll be carrying will be leaking out of the vehicles. Especially those who will be carrying stuff like quarry and so forth and so forth. And it leads to those equipment that they'll be carrying coming onto our screens and leading to cracks. Madam Speaker, this is one example of the effects of overload and overweight vehicles. But we also know, Madam Speaker, that the effects of these overload vehicles on the road quality itself are huge. I heard Honorable Kaitano earlier on speaking to what you call tepete roads. But I want to assure you, Madam Speaker, that if we do not limit the weight that can be carried on our roads, all these roads that we are being proud of now will be gone in no time. During the era of the inclusive government, Plumtree Mutare Highway, which moves from Plumtree to Bulawayo, Gweru, Kwekwe, Kadoma, Harare, until you get to Mutare, became our pride as a nation because it was such a good road. Today, we are having problems. We are starting to see potholes. We are starting to see cracks on those roads, largely because we have not controlled the weights that are on that road. We are moving forward with building new roads of the same quality that we had with Plumtree Mutare Highway a decade ago. Those roads, Madam Speaker, will follow exactly the path that Plumtree Mutare Highway has gone, unless we limit weight of what can be carried on our roads. This, Madam Speaker, speaks to the issue of way bridges. We must have way bridges. And these way bridges must be automated, Madam Speaker. There must be minimum
human interference, because we know what human beings can do. So the way bridges need to be there, and we already have infrastructure for way bridges. That is the toll gates. Every vehicle that passes through our toll gates must be weighed. And if you are passing through a toll gate in Gweru, you are found to be overweight, you must be penalized. If the same vehicle gets to Kwekwe still overweight, it must still be penalized, because you are still on our roads. So the fact that you have been penalized must not then allow you to continue as if the penalty is for the day. The penalty is not for the day. The penalty must not be for the day. The penalty must be for continuation of use of our roads while you are overweight. So we need to introduce these way bridges everywhere, such that at the end of the day, we will be able to limit the weight on our roads. And we have seen, Madam Speaker, when these overload and overweight vehicles get to road accidents. Earlier on this year, we had a road accident here in the Seke Chitungwiza area, where stuff that was being carried by this overload truck found itself on top of a combi, and our people paid. Also would have hoped that the committee would have tried to bring in the report a schedule of how much was raised as port fines during a certain period. It could be during a year, during a quarter of the year, and so forth and so forth. And therein you will see the focus on revenue generation rather than the focus on the safety of our people. So once we change the mindset... Order, you're left with 5 minutes. Thank you so much, Madam Speaker. Once we change the mindset of moving sport fines from being a revenue generation tool to being a safety measure, we will get to somewhere. Then, Madam Speaker, with the coming of technologies, the process of certification of public service vehicles needs to have no human interference. Public service vehicles now need to be certified through artificial intelligence. Those vehicles that carry our people, we need to remove human interference in their certification. And there is artificial intelligence for that. It can be done. It has been done in other jurisdictions. But also, Madam Speaker, the frequency of these checks, the frequency of certifications needs to be increased. This therefore means that we need to reduce the cost of these checks, because our focus must not be, let's charge these people high. Our focus must not be revenue generation. Our focus must be on safety. So we must reduce the number of checks of our vehicles and reduce the cost. So we must increase the number of checks but reduce the cost, so that we incentivize compliance, so that we make people like going to be checked, because the cost of checking is less. At the present moment, the cost of checking is high, but people are always finding their ways around because of an increased frequency of or increased level of human interference or of human work within the process. Madam Speaker, I thought that I should add these few words in this report, ably brought before this House by Honorable Karkoka, seconded by Honorable Kumete. I thank you. Thank you, Honorable Bajila. The next honorable member to take the floor will be Honorable Murambiwa. Honorable Murambiwa. Maida basambatwe chigaro. Regai nditi maswera sei. Regai nditange naugwa yangu ndichitenda Honorable Karikoga vanova chairperson weCommittee Transport vakasimudza nyaya yemaroad carnages ikatsigigwa naHonorable Gumede. Inini ndichataura
ndakanangana nenyaya yatingati kuchirungu yanzi human error, dambudziko rinowanikwa riri pavanhu panyaya yenjodzi zhinji dzinowanikwa dziri mumugwagwa. Ndakati ndakazvitarisa nobva ndaona kuti Madam Speaker, tikaenda parengi tombotora somuenzaniso tikaenda pambare, muchaona kuti madhiraivha atinondosangana nawo ipapa vane malevho akasiyana siyana. Umwe haana kumbosvika kuchikoro zvachose, umwe wakagumirawo grade 2, umwe wakaendawo grade 7, umwe wakaendawo kuform 4, umwe wakaendawo kuA level. Zvakasiyana siyana saizvo. Asi Madam Speaker, kana tikati handei kuchipatara paparire nyatwa pamanesi aripo, muchandoona kuti tinondowana vanhu ivavo pavakandopinda basa, vakapinda basa pakatariswa a certain level yokuti wasvika apa ndo watinoda kuti auye aite basa robunesi. Tikaenda kueducation, kuministry yeprimary and secondary education, tikaenda pazvikoro zvose madzidzisi vakaunganidzwa apa, muchaona kuti pane certain level yakasvika vanhu ivavo kuti vazokwanisa kuti vanzi ngavauye vaite basa rokudzidzisa vana. Pane zvakanga zvazvakaitirwa izvozvo. Saka ndaona ini kuti basa radhiraivha, dhiraivha ude basa guru, toti unodhiraivha bhazi rine vanhu 75, kureva kuti mune upenyu bwevanhu 75 vari mubhazimo. Asi munhu wakatakura upenyu bwavanhu ivavo pamwe haana kumbodongorera, zvinoreva izvo kuti mafungire ake unogona kupanoitika njodzi, reaction yaanoita versus yomunhu wakambodarika nekuchikoro zvinogona kuti siyanei. Saka inini pfungwa dzangu dziri kuti tinofanira kuongorora sedare rino kuti titarisise kuti vanhu avo vanodhiraivha yatingati public transport vanofanira kunge vasvikawo palevel ipi kuitira kuti tirijuse dambudziko rema-accidents ari kuitika mumigwagwa yedu. Ndakatarisa constitution yenyika yedu, Madam Speaker, section 75 inotaura iyo nezve the right to basic state funded education. Zvichireva izvo kuti senyika takatungamirirwa nomukuru wedu, president wedu, comrade E.D. Mnangagwa, tiri kuti munhu wese ane mukana wekuti aende kuchikoro andowana basic state funded education. Takatarisana nebasic state funded education iri kubva kuprimary kusvika kulower secondary paform 4, kureva kuti munhu wese anopiwa mukana wekuti andosvika kuform 4 pasina dambudziko. Tikainda zvekare muEducation Amendment Act of 2020, muchaona kuti mune provision inenge ichitaura iyo kuti hakuna mwana anotenderwa kuti adzingwe chikoro nokuti hapana kubhadharwa mari yechikoro. Zvichingoreva zvakare kuti zvinopa mukana kumunhu wese kuti munhu awane mukana wekuenda kuchikoro. Saka naizvozvo tinenge tichida kutenda nyika yedu kuti napresident wedu kuti vanopa mukana munhu wese wekuti munhu aende kuchikoro. Saka naizvozvo kana tava kunyaya dzedriving, kana tichida kurijiusa ma-accidents anoitika, tinofanira kuti titarise kuti uyo unodhiraivha bhazi, uyo unodhiraivha kombi, unofanira kunge akasvikapo papi, chero akafoira, asi kana angosvika pane imwe level, zvenga zvitoonekwa kuti munhu iyeye wakasvika. Ndakazviona kwangu kwandobva. Kwandinobva kwangu taingoti isusu aiwa, uyu hake unovanda chikoro chirega yakadero ozoita dhiraivha. Uyu washaya mari yechikoro kare kuwaingonzi aiwa ini kuti ndikubhadharire ndaona kuti pfungwa dzevanhu dzinosiyana siyana, toda kuti azoita dhiraivha. Saka ndakazviona izvozvo kuti izvi zvaitaugwa zviya izvi. Ndodhiraivha muno muHarare ndichienda kumusha kwangu kuzaka. Ndoinda nerodhi nenda kuzaka ndadarika paZBC paya. Muchaona kuti mota dzinodhiraivha dzichinda dzakadai. Kune vamwe vachauya vachidhiraivha vari against nemurodhi
nzira yevanhu vanofanira kunge vachienda masvingo ivo vanenge vachidhiraivha vari against ipapa. Ndotarisa indoona kuti mafungire akadaya mafungire manyi wokuti munhu ungatadza here kuona kuti izvi zvandinoita zvinokonzesa dambudziko mumugwagwa. Honorable Speaker, ini handina mashoko akawanda nokuti zvakawanda zvataurwa muno, saka naiwawo mashoma andataura ndinoda kutenda. Mazvita Honorable Murambiwa. Honorable Imasuku, you can take the floor. Thank you, Madam Speaker, ma'am. Thank you for affording me this opportunity to contribute to this important report. Madam Speaker, ma'am, road carnage is robbing our nation of breadwinners, students, and future leaders. The committee report shows that in the first quarter of 2025 alone, we have 15,263 accidents were recorded, reflecting a 15% increase from last year, and 1,824 hit and run cases were also recorded. This is a national wake-up call. Madam Speaker, we commend our government and Second Republic for taking bold, modern steps to address this crisis. Madam Speaker, ma'am, evidence from the same report confirms that over 85% of accidents are caused by human error, with reckless overtaking, speeding, and driving fatigue as leading causes. Madam Speaker, ma'am, the government's adoption of technology solutions, including the smart traffic enforcement systems like speed cameras, it is a progressive response that ensures accountability and limits corruption on our roads. Madam Speaker, ma'am, we further appreciate road rehabilitation projects being rolled out countrywide, especially in Matabele North, where I come from, where distance and dangerous roads conditions increase the risk of fatal crashes. This aligns perfectly with the President's Vision 2030 agenda, where infrastructure development is central to national transformation. Madam Speaker, ma'am, additionally, a lot has been said. The report highlights the committee's recommendation for zero tolerance to corruption at roadblocks. The measures show that the state is not merely reacting, it is strengthening systems to prevent loss of life and reduce economic strain related to accidents. Madam Speaker, ma'am, road safety is
everyone's responsibility. But leadership is key. And under His Excellency Idim Nangagwa, we are seeing reforms, innovations, and strong collaboration between enforcement institutions to protect lives. Together, we are, with our listening government, road safety is not a dream, but it is a promise being delivered. The Committee for Transport and Welfare did a great job by going around seeing the roads. We are happy and we support this motion. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Honorable Master. The next honorable member to take the floor is Honorable Amauswa. Thank you, Madam Speaker, ma'am, for giving me this opportunity to add my voice to the debate, which is very important. The debate following a motion that was raised, moved by Honorable Karikoga and seconded by Honorable Minelishe Kumede. I want to focus on the things that or strategies that can be implemented by the government to reduce road traffic carnage. I would like to suggest, Madam Speaker, ma'am, that there is need to have an annual traffic safety week where we do, as a nation, a number of things which include but not limited to, number one, owner drivers who would have been on the road for a certain number of years, driving without being involved in fatal accidents. I concur with the Honorable Bajila and propose that those who are responsible may find ways in linking the two proposals, where Honorable Bajila was proposing the issue of having points, and points will be deducted if one is involved in accidents. I propose that we have this annual traffic safety week because, as highlighted by all the speakers, that the rate at which people are dying through road traffic accidents is alarming, and there is need to enhance awareness. We also take opportunity of this traffic safety week to also increase awareness, including in all areas, be it at church. The pastors will be requested to preach something related to traffic awareness, to make sure that even at schools there will be competitions where even school children will be doing competitions that will then increase consciousness that every Zimbabwean must be aware that causing a road traffic accident is not good, and we need to take proactive actions. And this can be achieved through programmed awareness campaigns. This is one of the proposals. The second proposal, Madam Speaker, ma'am, is to enhance driver education. There is need to look into areas like defensive driving license. If the cost is too high, we also need to consider as parliamentarians to reduce the costs. And I also propose that parliamentarians
also be a road traffic safety ambassadors, whereby we all be allowed or encouraged to do or to go through defensive driving. So this is where the Traffic Safety Council can work together with the Parliament, such that we can also take these courses and be ambassadors of good driving. We have heard of or have seen on the roads those who are in positions of authority are quickly pulling out their traffic accident. It is believed through research that well-educated drivers are more likely to know the risks associated with driving and how to avoid them. And if they are also educated, when they are involved in some skirmishes on the road, they are likely to be calm rather than to also respond to such issues in a manner that will cause further problems. So driver education, Madam Speaker, ma'am, can teach essential skills such as hazard recognition, vehicle handling, and also can teach drivers on decision making, especially during the time of emergencies. So expanding these programs is really important to improve our safety on the roads. And this training doesn't matter whether someone has been driving for 50 years, because there are new issues that will come up, new vehicles are being introduced, so the training should be actually continuous. Other topics that are also important, Madam Speaker, ma'am, for comprehensive driver training may include topics such as traffic laws, vehicle maintenance, and as I said, defensive driving techniques. The other proposal is the utilization of modern technology. Madam Speaker, ma'am, the world is moving and we are now in the technological revolution. And it is important for our government and the Ministry of Transport to consider adoption of modern technologies. Promote the use of technology will actually be important, especially in reducing chances of our vehicles being involved in traffic accidents. Technologies may include automatic emergency braking system. This actually, they should be compulsory. There are also technologies that may also assist drivers in lane keeping. Such features, they detect if a car is drifting out of its lane, then this will help the drivers to actually go back to their lane. There are also other technologies that can be used to detect blind spots when driving. All these, if adopted and implemented, Madam Speaker, ma'am, they also help to reduce road traffic accidents. There's also need for the Ministry of Transport to rehabilitate traffic lights and also make sure that all traffic lights in Zimbabwe are powered by solar energy. I give an example of a traffic light along Blair Road, near opposite the African Museum of the Museum of African Liberators in Warren Park. That the traffic lights have gone for more than 2 years before being repaired. And if this is the case with all traffic lights in Zimbabwe, then it means we are not yet ready to reduce road traffic accidents. So there is need to
make sure that those responsible for maintenance of traffic lights are equipped with adequate resources, and we adopt even modern technologies. There are other countries that, Madam Speaker, Ma'am, are adopting smart traffic lights, which will then give green light to vehicles that are coming from lanes that have more vehicles than other lanes. So this should also be considered. There is also need to rethink speed limits, especially when urban communities are expanding, encroaching into roads that were previously regarded as highways. If you consider, Madam Speaker, Ma'am, the road from Roton Row to possibly Norton, if you check, there are too many high accident zone areas in along that road from Harare to Norton. But now that road, there are a number of residential areas or residential communities along Blawai Road, but still the road is regarded as a highway, meaning that the road still not considering that the traffic will be moving in a residential community. So there is need to consider that, and this should also be accompanied by humps and other measures to reduce speed. There is also need to declare or to have certain hours that can be declared as vampire hours. If I am going to borrow the American system, this will be the hours that are the deadliest in terms of road traffic accidents. Like in America, the National Highway Traffic Safety Administration has declared the time between midnight and 3 a.m. is the vampire hour, where the deadliest accidents actually occur. This will also help even those who are driving for the first time in Zimbabwe to say you should avoid driving during this period. And if we do that, then it also warn the drivers that you are most likely to be involved in a fatal accident. The last point, Madam Speaker, Ma'am, is for the training also of law enforcement agencies like the police. We have heard about the issue of corruption. Something, Madam Speaker, Ma'am, must be done. There is need to make sure that we come up with a comprehensive response to the issues of corruption, because if there is corruption, and in the absence of modern technologies, a number of drivers will end up suffering because there is corruption. And corruption will end up being the cause, the major cause of road traffic accidents. So I will conclude by requesting this House to come up with 10 measures to deal with corruption. Thank you, Madam Speaker, Ma'am. Thank you, Honorable Amauswa. Honorable Nyakwezwa, you can take the floor. Good afternoon, Madam Speaker. Madam Speaker, I rise to debate this important report on road carnages in Zimbabwe and to commend government under the Second Republic for demonstrating unwavering commitment to building a safer, modernized, and economically enabling transport system. Madam Speaker, the report clearly shows that while our country continues to face serious challenges
on our roads, such as human error, dilapidated infrastructure, and unroadworthy vehicles. Government has already put in place strong policy responses, including massive road rehabilitation, modernization of VID, the Smart Traffic Enforcement Initiative, and enforcement operations by the ZRP. These are structural reforms that many African countries are still working towards, and they reflect our government's seriousness in protecting the lives of our citizens. Madam Speaker, this report is not merely a document. It is a clarion call to action. It acknowledges a painful truth that our roads have become sites of unbearable grief and staggering economic loss. The statistics are not just numbers, Madam Speaker. They represent our fathers, mothers, sons, and daughters. As the report indicates, with Zimbabwe ranking second highest globally in road fatalities, we simply cannot afford business as usual, Madam Speaker. Our security services, particularly the Zimbabwe Republic Police, ZRP, have been proactive. We have seen intensified blitz operations during holidays, an increase in roadblocks, and commendable public awareness campaigns in collaboration with the Traffic Safety Council of Zimbabwe. Madam Speaker, the arrest of over 56,000 offenders and the impounding of 27,552 unroadworthy vehicles in just one quarter is a testament to their commitment. Madam Speaker, furthermore, the government's embrace on technology is a forward-thinking strategy. The piloting of the smart traffic enforcement system with the Tail 1 and the planned electronic command center at Harare Central Police Station are a clear indicators that we are moving towards a modern, data-driven enforcement regime. The vision to use technology at toll gates to automatically flag speeding vehicles is preciously the kind of innovation we need, Madam Speaker. The legislative framework is also largely in place. Statutory Instrument 129 of 2015 on speed limiters was a visionary policy. The push for route franchising and commuter omnibus zoning shows a government intent on bringing order to a sector historically characterized by chaos. Madam Speaker, the report commends moving from random breeds to targeted enforcement. Here we can learn from Rwanda. Their use of speed cameras and automated ticketing systems in Kigali has drastically reduced human interaction and the corruption associated with spot fines. By investing in speed and red light cameras as recommended, we can emulate Rwanda's success in creating perception of certain and impersonal penalties. Madam Speaker, similarly, South Africa's e-toll system in Gauteng and advanced automatic number plate recognition cameras demonstrate how technology can be used to seamless enforcement and vehicle identification, reducing the need for dangerous high-speed chases. The report rightly identifies corruption as a cancer, eating away at our enforcement efforts. Here we must look to Botswana. Their police force
is renowned for its low levels of corruption and high professionalism. This was achieved through a combination of strong political will, attractive remuneration for officers, and a zero-tolerance policy for bribery. Madam Speaker, implementing the committee's recommendation for board-worn cameras and severe penalties for corrupt officers inspired by such models is non-negotiable. Madam Speaker, the chaos of Mushikashika and overloading is a direct result of a deficit in informal mass transit. Ethiopia's Addis Ababa light rail system shows how a government can invest in high-capacity, reliable public transport to decongest cities and provide a safe alternative. While a light rail may be a long-term goal, we must urgently formalize and regulate to combi sector through route franchising. Furthermore, Madam Speaker, Mauritius has a highly regulated and efficient bus system that provides a safe, reliable service, leaving little room for the dangerous practices of pirate taxis. This is the standard we must set for our own transport system. Madam Speaker, we must heed the call to shift from holiday breeds to consistent, data-driven patrols at known accident black spots. Our police need more resources, patrol vehicles, breathalyzers, speed guns to make this a reality. Madam Speaker, we must fully implement the principle of holding vehicle owners criminally liable when their drivers speed or overloaded to meet punishing quotas. The burden of responsibility must shift from the driver alone to the employer who creates these unsafe incentives. Madam Speaker, the government's road rehabilitation program is commendable. However, as the report states, we must make safety audits mandatory. Every new road or upgrade must include proper pedestrian crossing, lighting, signage as a non-negotiable standard, not an afterthought. However, Madam Speaker, the report also highlights crucial areas that must be strengthened. Over 85% of accidents stem from human error, excessive speeding, reckless behavior, and poor judgment. This is not a failure of government, but a failure of individual responsibility and social discipline. Yet it calls for intensified enforcement and technological solutions. Madam Speaker, countries such as Rwanda have successfully reduced road fatalities through camera-based enforcement, digital ticketing system, zero tolerance for corruption among traffic officers. South Africa has implemented the administrative adjudication of road traffic offences system to curb repeat offenders, while Botswana has used severe penalties for speeding and drunk driving to bring down carnage. Madam Speaker, Zimbabwe must draw lessons from these successful African models, particularly the use of automated enforcement and strong institutional accountability. Madam Speaker, the committee's findings also deepen the call for improvements in three key areas. Firstly, the need to modernize our enforcement units with breathalyzers and speed cameras and board-worn cameras to curb corruption at the roadblocks, and the recommendation
consist with best practice globally. Secondly, the lack of reliable transport system fuels depends on unregulated mushikashika, resulting in chaos, high-speed chases, and unsafe commuting. Lessons from Ethiopia bus rapid transit expansion shows how organized mass transport can drastically reduce road conflicts and improves safety. Madam Speaker, thirdly, the committee rightly notes the poor handling of foreign trucks involved in accidents, which sit dangerously on the roadside for days. Kenya's rapid response accident clearing units offer a solution Zimbabwe could adapt. Madam Speaker, while these gaps exist, I must applaud our government for the massive progress being made under the Emergent Road Rehabilitation Program, ERRP, including the dualization of major highways such as Harare Beit Bridge, Harare Chirundu, pedestrian infrastructure, and the lighting must now be prioritized in all new upgrades as the report recommends. I also welcome the smart traffic management system being piloted, which once fully rolled out will reduce human discretion and make enforcement fair, transparent, and scientific. Finally, Madam Speaker, I support the call for targeted enforcement at black spots, route franchising for public transport, and strict penalties against corrupt officers and vehicle owners to endanger lives. Madam Speaker, Vision 2030 is anchored on modern infrastructure and safe mobility. Ending road carnage is not only a transport issue, it is a national development imperative. With the strong leadership of the Second Republic, Madam Speaker, learning from African success stories and strengthening our institution, I am confident Zimbabwe will drastically reduce road death and build a safe, reliable transport system for all. I thank you, Madam Speaker, so I submit. Thank you, Honorable Nyakwedzwa. Honorable Mchemwa, you can take the floor. Ndinotenda nenguva yamandipa mubati wechigaro. Regai nditore mukana uno kuti ndibetserewo paripoti yakaunzwa mune rinodare naHonorable Karikoga. Ndisati ndapinda munyaya yangu, rega nditore mukana uno kutenda President Idi Mnangagwa neruoko rwawakaisa kuVID nekumapurisa edu kuti vawane zvikwanisiro zvekuti varwisane nevasingateedzeri mitemo yemumugwagwa, sezvo takatarisana nezororo rekisimusi kudai. Michina yakapiwa kumapurisa, mabreathalyzers aya anobetsera pakubata vanhu vanenge vachityaira vakadhakwa, uye VID yakapiwawo zvikwanisiro zvemotokari dzekuti vakwanise kunge vachionekera maprovinces edu ose ari 10 munyika yose. Regai ndichipinda munyaya yangu ndibate-batewo munyaya yanga ichingobatwa nevanhu vose. Ndichataurawo 2-3 ndichiwedzera pamasoko ataurwa nevamwe. Tichitarisa nyaya dzakawanda dziri kukonzereswa dzema-accidents dziri kukonzereswa nehuman error. Human error, it's either speeding kana kuti vamwe vanhu vanenge vasingateereri mitemo yemigwagwa, zvinova zvinokonzeresa kuti tive tichisangana netsaona dzakawanda munyika yedu.
asi tichitarisa tiri kuona kuti madrugs futi yatinoti mutoriro ya iri kukonzeresa zvikuru, nekuti tikapinda mumaranks munotoona kuti madrivers akawanda anenge ari iya yatinoti hai vakadhakwa nemitoriro. Tikatarisa kudhakwa kunoitwa nemunhu atora mutoriro neatora doro, ndinotoona kuti mitoriro iri hai. Saka tisingazive kuti iwo mabreathalyzers aya achashanda here kuti tione kuti munhu asvuta mutoriro abatwa, kana kuti asvuta mbanje abatwa, kana kuti zvinongobata doro bedzi. Asi taifunga kuti dai zvaita kuti hurumende yedu ikwanise kunge ine michina yekuona kuti vanhu vayo vanenge vatora mutoriro vanga vachibatwa, uye toisazve michina mumaranks edu emichovha inotakura vanhu yatinotiyo public transport. Zvimwe zvinhu zvatinoona zvinokonzeresa matsaona inyaya yekuti munhu unenge wakumhanya-mhanya. Saka tinokurudzira kuti vanhu vedu kana vachifamba ngavaronge nzendo dzavo nenguva, haiona kuzonge vakuita chipata-pata vasara nenguva. Zvinhu zvakanyanya zvinondishamisa nekuti ukaona unogona kudarika neparoad block, but uchidarika road block iyoyo unoona mota yatingati haisi roadworth kana kuti haikodzero kunge ichifamba pamugwagwa, asi unoona mota iyo yadarika pane mapurisa kana kuti pane VID. Ndichikupai muenzaniso mubato wechigaro, ndakamboenda kuBulawayo nepublic transport. Unotonzwa kuru yebhasi yaya vachiti taakusvika paroad block, kupinda mukati upiwe $10 yevakomana, anotodzika akaibata osvika kunovatambidza kudai. Saka tiri kuti pasine corruption. Tikabvisa corruption tinoona kuti zvinhu zvedu zvinogona kufamba mune zvakanaka. Uye kudhara taiziva pachiiswa zvinonzi zvimagovernors pamapublic transport. Ndaifunga kuti dai ministry yedu yazvidzosa izvo, kana kuti hurumende yedu ngaidzose yoisa magovernors aya kuitira kuti tisarasikirwe nevanhu vedu munyika ino yeZimbabwe. Takatarisana nemakombi, ndakaita tsvakurudzo ndikaona kuti muno tine makombi anosvika tingati 14,000 ari registered, ari kunzi arimo but ari registered, angori ari uzikanwa there are about 16,000 neurombo ndakakanganisa, asi ane mapepa akakwana angori 4,000 bedzi, zvichireva kuti izvo mamwe ese ari kufamba zvisiri pamutemo. Ndikazotarisawozve makombi ari paroad, tine mapurisa anotorejista makombi ari kuita bhizimusi remakombi, uye vanoti ari kuda kuita bhizimusi iroro ngaarejiste muzita remapurisa ngekuti kombi yake isabatwe. Tinodzoka futi pacorruption paye kuti pasi necorruption. Dai zvaibvira vanoshanda muchipurisa vambomiswa kuti vaite bhizimusi iroro. Order. Honorable members from my left. Honorable members from my left. Nditenderei ndinzwe zviri kutaurwa nevamwe vanoda kuteerera. Vanoda taura makasununguka henyu kunotaura muri panze, mozodzoka kana mava kuda kuita basa. Endererai mberi, Honorable Mchema. Tenda mbato wechigaro. Saka tinoona kuti mapurisa akawanda ndiye ari kutoti iwe kombi yako kana kuda kuti isasungwe register iri muzita rangu, vanenge vachibhadharwa komisheni zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti makombi asava anotedzera zvinodiwa mumugwagwa, vanenge vachingotemba kuti mapurisa hatisungwi nekuti iri muzita remupurisa. Saka izvozvo zvinofanirwa kuongororwa kana zvichibvira mubato wechigaro, vanhu ava ngavatorambidzwa kunge vachiwanikwa vari mubhizinesi iroro vachizikanwa kuti mapurisa. Ndine kurudziro yekuti munzvimbo dzatiri dzine kwakuenda nyika mazuva ano, dai zvaibvira taisa makameras nzvimbo dzose dzinowanda transport idzi, kuitira kuti zvitibatsire nemadrones. Ndambozwa mumwe achiti madrones. Ndakatarisana atinoti magonyeti aya,
magonyeti ari kutiurayira mugwagwa zvinova zvinozokonzerawo njodzi kana mugwagwa wafa mubato wechigaro tinosangana nematsaona akawanda nekuti iwo unosangana ratingati pothole pausina kutarisira zvinokonzera tsaona dzakawanda. Saka ndaifunga kuti dai tadzoka kurailway line yedu kuitira vanotakurawo zvinhu zvinorema zvoenda kurailway line, uyezve ndine kurudziro yekuti dai tadzosa maway bridge munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndikakupai semuenzaniso, kuZumba kwandinobva uku kunocherwa dombo rinomainwa kuZumba kusvika rasvika kubhodha kwaMutare. Hapana mugwagwa mese panombomiswa gonyeti roro kuti ritariswe kuti zvarakatakura zviri kurema sei. Kana kuti ndokupai muenzaniso sekuti bhazi rikabuda pabhodha kuBait Bridge kusvika, kana kuti rori rikabuda pabhodha kuBait Bridge kusvika asvika muHarare kuenda kuflooding point yake, hapana pamwe paanozombonge achienda paway bridge. Asi mumugwagwa munowanikwa zvinhu zvakasiyana siyana mubato wechigaro. Achibuda mubhodha unotoona kuti anoisawo lodhi yake inenge ichitiurayira mugwagwa. Tsepete yedu yazombotaurwa naHonorable Kaitano mumugwagwa hatizomboiwani. Uye lifespan yemigwagwa yedu kana dziri 20 years ndo pamunoona kuti in 10 years time mugwagwa wedu unenge wave kuda mumwe mutsva. Saka naizvozvo mubato wechigaro ndinoti aiwa, ngatiisei maway bridges aya pano neapo semuenzaniso. Tikatarisa kwaMutoko kunobva Matombo, kuUMP kunobva Matombo, tikaisa way bridge yedu paMurewa zvinoita kuti dzose mota tidzibate mubato wechigaro. Ndinotenda mukupedzisira kwangu ndinongoti aiwa ndinosapota zvose zvakauya zviri muripoti yakaunzwa naHonorable Karikoga. Naizvozvo ndinovimba kuti Ministry yeTransport ichapiwa mari yakakumbira. Ndatenda. Tinotenda. Honorable Makumire, you can take the floor. Utenda bato wechigaro nekunipa mukana wekuti ndiise manzwi angu pa motion yakasimudzwa nevanoremekedzwa vaKarikoga. Bato wechigaro hatichanyanyi kupinda zvakadzama nezvingada kutaurwa nekugadziriswa kuti tinge tichigadzirisa nyaya yedambudziko rematsaona mumugwagwa, nokuti zvizhinji zvacho zvabatwa nevatanga. Mubato wechigaro, nyaya yematsaona anokonzerwa nevatyairi vasingaiti zvakanaka pamugwagwa inyaya yakurumbira, and zvakakosha kuti wose anobatwa ari parutivi rwomutemo, avo vanobatwa vachityaira michovha inofamba neruzhinji, vanofamba vachityaira vakabatwa namapfunde, vanofanira kunge vachirangwa zvakaomarara. Izvi mubato wechigaro zvinotibetsera kuti zvinge zvichindokamura chikamu chavanhu vari kutsakatika mumugwagwa. Mubato wechigaro, nyaya yemadutavanhu ambotaurwa navanoremekedzwa vanyabani wekuti dutavanhu rinenge rina vanhu 200 kana kuti 200. Ndisingazivi kuti vanokwana here, asi ndaiona sokuti changa chichizama kusanangurwa ndechokuti madutavanhu anoenda kunzvimbo dzakasiyana anenge akazarisa. Kazhinji kacho mubato wechigaro muchaona kuti madutavanhu anonyanya kuzara haasi ayo anoenda kunzvimbo dzinoenda mabhazi mazhinji, asi inzvimbo dzinoenda mabhazi mashoma kuda ringadai riri rimwe. Saka izvozvo mubato wechigaro zvinogadziriswa nokuti hurumende ipindire yova nemadutavanhu eruzhinji anoenda kunzvimbo idzo dzinoonekwa neavo vanoita zvokutakura vanhu vakazvimirira, vatingati maprivate players. Avanoona kuti hakuindiki nokuda kwekuipa kwomugwagwa, hurumende ngaipindire iindise mabhazi ezvipiko ikoko
tiri pamwepo ipapa mubato wechigaro muchandoona imi kuti iyo ikamba inoona nezvemabhazi ehurumende iyi nguva nenguva inotsvakirwa mabhazi asi mabhazi iwayo haagari. Hatizivi kuti chii chaicho chinoita kuti maduta vanhu ava asava anogara nguva refu achibetsera ruzhinji, asi kazhinji kacho tinombomaona achishandiswa kusenga vanhu nezvematongerwo enyika pasina muripo. Izvo zvatinoona kuti ndo zvinouraya kamba iyi. Saka zvakakosha mubato wechigaro kuti Madam Speaker. Order, Honorable Makumire. What is your point of order, Honorable? Mazvita, Madam Speaker. Ndinofunga nyaya yatiri kutaura munomu inyaya yakakosha zvikurusa isinei nematongerwo enyika. Zvandiri kunzwa Honorable Makumire vachitaura kuti kune mamwe mapato anoshandisa maduta vanhu asingabhadhari. Vane umbowo here hwekuti hakuna mubhadharo unoitwa? Kana vasina, Honorable Speaker, ndokumbirawo kuti muvakumbire withdraw zvavataura. Mazvito. Honorable Makumire, ndinokumbirawo mumedze mazwi enyu kusiya kwokuti kana mune umbowo hwokuti mabhazi paanotakura vanhu haabhadhari. Ini ndinoziva achibhadhara. Saka ndokumbira mumedze mazwi enyu. Ndinotenda mubato wechigaro handirambi kuminya mazwi andareva. Tingomaminyai. Asi ndinoda kuti mundibatsire kuti ndine here mutemo wemba inoenda chikora nokutaura kuti kune mapato asingabhadhari mabhazi ezupo kana achimashandisa. Dare rino rinotendera order. Dare rino rinotendera kutaura zviri pachokwadi. Imi mune umbowo here? Hatina bato ratataura. Asi mune umbowo here? Wangu mubato wechigaro. Uyai nawo pandiri. Mubato wechigaro. Uyai neumbowo hwenyu. Mubato wechigaro ndingagona rifeyai kwaunokwanisa kuwanikwa nokuti zvinoreva kuti hatifambi takatakura zvipitumanduwa zvinenge zvine umbowo. Order, Honorable Makumire. Ndichakutenderai kuenderera mberi nekuwedzera mazwi pagwaro rakaiswa mune ino imba kana muchinge mamedza mazwi amataura. Nokuda kwerugare mukati memba ino ndinomedza mazwi okuti kune bato rinoshandisa mazupuko risingabhadhari. Endererai mberi. Ndotenda mubato wechigaro. Mubato wechigaro ndinoona kuti chimiro chemugwagwa yedu hachina kumira zvakanaka mukati menyika ineyi. Zvinova ndo zvimwe zvinokonzera njodzi zhinji mukati memugwagwa yedu. Mugwagwa umwe chete watinogara tichiimba nokurumbidza wekubva Chirundu kuenda Bed Bridge. Ndoda kuti nditsimbirire mubato wechigaro kuti sandoga mugwagwa unodikamwa mukati menyika ineyi. Mukatarira kunzvimbo dzinoenda kumaruwa maduta vanhu anobva muno muHarare achienda kunzvimbo dziri mukati kunana Chikombedzi, nzvimbo dziri mukati kunana Mashoko, nzvimbo dziri mukati munana Chikomba nekunana Mbire kunobva vamwe vamiriri vari kurudyi kunana Mondoro. Nzvimbo idzodzo mubato wechigaro hadzina migwagwa yakafanira kuti inge ichifambwa namaduta vanhu. Ndoda kutaura migwagwa inoenda kunana Bhinga. Kune matsaona anoitika ikoko nekuda kwekuti migwagwa haina kumira zvakanaka. Saka zvakakosha kuti tine urongwa hwekuvandudza migwagwa yedu senyika.
ngati isewo ziso kunzvimbo dziri nechekure kwatingati kuma remote areas kuti matsaona anga achiita mashoma kunzvimbo dzakadaro. Mubato wechigaro ndinoda kutaura zvakare pamusoro pemadutavanhu anoenda kure uye achiita mujaho pakufamba. Izvi zvauraya vanhu vakawanda mubato wechigaro. Ndinotaura mabhazi anobva muHarare achienda kunana Cape Town nedzimwe nzvimbo dziri kure kure. Muchandoona kuti kunyange mugwagwa wakamira zvakanaka, muchaona kuti matsaona anowanda nokuda kwekuti vatyairi vanenge vachimhanyira kuti vasvike kunzvimbo dzavari kuenda vagodzokazve zvakare. Saka izvi zviri kutipa matambudziko mubato wechigaro, asi chinotinetsa ndechekuti tine mitemo yatinayo senyika yakaiswa urongwa hwokuti dai madutavanhu aya anga achiswa michini inoita kuti asadarika spidi inotarisirwa. Mugore ra2015 pane zvakaitwa, pane statutory instrument 129. Gore ra2023 pane statutory instrument 118. Mubato wechigaro zvinotinetsa kuti dutavanhu rinonzi ranga richimanya zvakapfurikidza, asi isu mukati memba ino tichigarovhunza gurukota rinoona nezvekufamba richititarangurira kuti madutavanhu aya akaiswa zvinotarisirwa. Saka chinotinetsa ndechekuti maroadblock anenge ari mumugwagwa anoita basa rei kana asingaongorori zvinhu zvakaita sezvizvi. Saka ndoshuva kuti dai taita matanho okuti maroadblock ava ave anotarisa zvinotarisirwa pamutemo kuti dutavanhu iri rinofanira kunge rine ma-speed limiting devices ari kushanda. Saka nyaya ye-enforcement inyaya yakakosha zvikurusa. Mukandotarisa zvakare mubato wechigaro kwatinobva nona Chiredzi, mamwe matsaona anokonzerwa nemagonyeti anenge akatakura nzimbe dzakanopinda kune rumwe rutivi rinofamba nemwe motikari. Izvozvo zvinoda kuti tive nemutemo unotibatsira mukati menzvimbo yakaita sei, nokuti vazhinji vari kusangana nematambudziko. Uyezve mukazviongorora munzvimbo zhinji dzinodarika nemigwagwa yedu mikuru yatingati ma-national roads, svibei, muchaona kuti kuna matrakta anenge achifamba imomo anotakura majecha nezvimwe zvakadaro, anenge asina mareflectors, anenge asina mwenje. Saka izvi zvimwe zvinokonzera futi matsaona. Saka taishuva kuti dai zvakadai izvi zvamiswa kunge zvichifamba mumugwagwa. Mubato wechigaro mukandoongorora mamwe matsaona anoitika mumaguta anenge achikonzerwa nokusashanda kunoita atingati ma-traffic lights pachirungu, ma-robots. Izvi zvinokonzerwa nokunetsa dzimwe nguva kunoita magetsi nokufawo kwazvo. Saka zvinoda kuti maguta anga ari pamberi pakugadzirisa nyaya dzakaita sedzidzi. Mubato wechigaro ndino chamutavanhava chinoitika mumaguta, mapurisa ekanzuru nemapurisa ehurumende vachidzingirirana nevatyairi vemakombi. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vange vachitsikwa nokuurawa mushure mekunge ava vachidzingirirana. Hatitarisi zvinhu zvakadai mubato wechigaro munguva yakaita seino yatiri kuti senyika toda kuva nyika yemhando yapamusoro. Saka hatigoni kusvika ipapo kana tichiri kudzingirirana nevanhu vanenge vachisvikora mutemo vakada savava. Ngativei neurongwa hwokuti vakadaro kana motikari ichinge yazikamwa registration number yayo yoisirwa mutongo wayo nomutyairi wayo, pane kuti vanhu vaurawe mapurisa achidzingirirana nevatyairi. Nyaya yemushikashika, mushikashika mubato wechigaro itori solution kana mhinduro yedambudziko guru riripo munyaya dzezvokufamba mukati menyika inoyi. Asi kuti mhinduro iyi ine matambudziko mukati mayo. Saka chekutanga chekuti ngativei neurongwa hwakamira zvakanaka hwokuti mumaguta muvewo neatingati bus rapid transit system pachirungu.
yokuti tinokurudzira veruzhinji kunge vachishandisa maduta vanhu togadzira zvivakwa zvinoita kuti izvi zvinge zvichikwanisa kunge zvichiitika mukati menyika yedu. Nyika zhinji dzakatisumukirei dzaanazvo ende zvinobetsera kupedza matambudziko akadai. Ndoda kuti ndibate zvishoma panyaya yenjodzi yatinosangana nayo mumatsaona akaita seaya. Zvinoratidza kuti vanhu vanokwana 2000 pagore vanofa nokuda kwematsaona ari kuitika. Kurasikirwa kwakadai kuinda kwevanoriritira mhuri, vana vosara dziri nherera, mukazvitarisa zvakare nyika inorasikirwa neupfumi hunosvika 3% pagore nokuda kwamatsaona akaita sezvizvi. Ndobva ipapo ndoda kuti ndibate nyaya yema recommendations apiwa nekomiti ndichiwedzerawo zvimwe. Chikuru chiri kuita kuti matsaona aramba achiitika mubato wechigaro inyaya yekuti mitemo yatinopasa neimwe inoitwa neexecutive haisi kutevedzerwa. Izvi zvinoita kuti vanhu varamba vachingoita madiro. Saka kana mutemo usiri kutevedzerwa hakuna kwatiri kuenda. Saka tinoshuva kuti mubato wechigaro dai executive yatora masimba ose ari mairi nezviwanikwa zvose zvingadikanwa kuti tinge tichiimplementa mutemo. Takanzwa isu bazi rinoona nezvamapurisa iri richiratidza kuti harisi kupuwa mari yakaringana. Izvozvo zvinoratidza kuti havangagoni kunge vachiita basa rokuita kuti mutemo unge uchitevedzerwa. Tinotarisira isu kuti pose panenge pane roadblock ngapawanikwe paine makamera zvisataurwa navamwe, ngapawanikwe paine michini inoshandisa kuona kuti munhu uri kumhanya zvakadini. Uyezve uyo ari kuita basa iri. Makumire, you're left with 5 minutes. Notenda. Uyezve uyo uri kundoinforsa mutemo kana kuti uri kundoita kuti mutemo ushande. Vanhu vanga vachichema nenyaya dzeuori kuti mapurisa ane uori, mapurisa akaora, asi muhoro wavo hauna kuringana nebasa ravanenge vachiita. Saka tinoshuvira kuti dai mapurisa apuwa muripo wakaringana unoita kuti vafarire basa ravo uye mweya wavo kunge vachitoravo pavanonenerwa usaramba uri pavari. Ndichindopedzisa, zvakakosha zvakare mubato wechigaro kuti zvipatara zvose zviri mumugwagwa zvinge zvine mishonga nezvikwanisiro zvokuti kana pachinge paitika tsaona vanhu vakasire kunge vachibatsirwa, nokuti zvimwe zvinonyanya kukonzera kuti vanhu vange vachindorasikirwa neupenyu kushayikwa kwemishonga muzvipatara zviri mumigwagwa. Ndatenda. Point of order. Honorable Pijot. Order. Honorable Pijot, you can take the floor. Ndatenda, Madam Speaker, ndokumbirawo kutaura ndakagara. Madam Speaker, chekutanga ndine mufaro mukuru. Toda kuti makorokoto kuna Deputy Speaker vedu my Honorable Gezi, makorokoto kuna my President weSenate vedu nekusimudza mureza mudenga weZimbabwe. Zvaitwa zvakare nemadzimai anodadisa nenguva takatarisa kudai nyaya dzeGBV tichiona kuti madzimai akasununguka anogona kushanda basa ravo. Tinotenda. Dai ndiri kumwe kumusangano ndatoshaura kamwe kambo kanoti vanorigona basa. Kana kamwe kacho kanozi around the corner the women are coming. Asi nekuti muno zvamo hamubvumirwi kuimba, regai ndingoti makorokoto. Chechipiri, ndoda kunyanyotenda Honorable Karikoga nekomiti yavo nekutipa nhaurwa iri kutaurika zvakanaka.
inhaurwa inorwadza zvikuru, ine rufu mukati, ine kukuwara mukati, nhaurwa yenjodzi. Njodzi dzanyanya muZimbabwe. Ukazwa yozi carnage, izwi rinorema rinotaura kudeuka kweropa. Manamba ataurwa handichaapani, asi anotyisa, achitaurwa Traffic Safety Council of Zimbabwe vanototi 9 out of 10 ma-accidents, njodzi idzi inokonzerwa nekushaisha kufunga kana kahudofo kanoita vanhu vachidhiraivha muroad mumigwagwa, kana kakusakendenga, kakungozviitisa ivo vakadzidzira vachishandisa highway code, vachiziva mutemo, asi vanoita mabomo kuita zvinhu zvinozourayisa vamwe munzira. Nyaya yandinoda kunyanyotaura ndakanangana nayo ipo panjodzi idzodzi inyaya yemistake iyoyo, oro nyaya yekutadza kudhiraivha kunoita vanhu kukoniwa mumugwagwa. Ndazwa vamwe vachiti migwagwa yakaipa, yakashata, ikanyanaka sei munhu anokoniwa kudhiraivha anokoniwa. Munhu asingadi kutyaira zvakanaka, asingakoshesi vamwe vanhu vari mumugwagwa anongodaro. Izvozvi tikatarisa kune migwagwa yakanaka, injodzi ngani dzaitika pamavhuku apo. Uchibva pamavhuku apa, pamavhuku paipaka pane migwagwa yakanaka, pamavhuku 10 off. Asi zvinoitika ipapo vanopfuura nepo, takatomboonao imwe mota yakakwira imwe pamusoro, zvakaturikidzana kusaya kuti zvauruka sei kuti zvigarane kudaro. Asi wozozwa kuti umwe munhu aida kuovateka ipo pa10 off ipapo. Nyaya yataurwa zhinji paipo pakukoniwa kudhiraivha ndipo pakuda kumhanya iwowe kupindira vamwe, pakuzadza vamwe muzvipiyo kana zvipipipi, zvimota izvozvi zvimushikashika nemakombi, nekufamba nemota idzodzi dzisingafaniri kunge dzichifambiwa nadzo. Ngatimbonyatsofunga takagara muno, tisu members of parliament tinobva kuma-constituency ikoko, zvoitwa sei uye tisinogadzira zvemitemo, toita sei kuti vanhu vasaurayiwa zvakanyanya, dzisawanda mumugwagwa. Dzinouraya vari mumotikari muya, dzinouraya nevanga vakamira pamugwagwa vakazvimirirawo kana vaizvifambira, dzinouraya vana vekuchikoro vanga vachienda kuchikoro, vamwe vaibvawo kuzvikoro vari mumota imomo. Zvinorwadza sei kuti wagesa mwana wako aenda kuchikoro ozongozi aita tsaona, anga vanga vakazarisa mota, peyarohwa ndiye atorohwa kunze akagara nekubhuti. Tinofanira kumisa zvinhu zvakadai. Isu tiri muno tinogona kugadzira mitemo, tinogona kuivandutsa nemasimba etakapiwa muno. Madam Speaker, nyaya yemigwagwa iyi yanetsa, yetsaona mumigwagwa. Ndambotarisa ini ndichioda kuona kuti dzimwe nyika dzinodzi kunofiwa kushoma kana kuti dzinoitikako ishomesa ndekupi uye vanoitei. Ndiri muno muZimbabwe, ndiri muno muSADC, ndatarisa ndikabata South Africa, yazi yakambotambudzika zvikuru nenjodzi idzodzi, asi yakazoita zvakati kuti, zvakaita kuti zviite zviri nani. Isusu muno tine mitemo yakawanda yakanaka yekuti zvinhu zvaidai zveifamba zvakanaka mumigwagwa. NeSouth Africa inayo mitemo, asi kusiyana kwacho nekwekuti kuSouth Africa vave kusunga mazvokwadi chaiwo. Unosungwa ukangoita kanhu kaduku kangozi kakashata, unosungwa uye muripo yavo yakati kwirei. Vanoita zvakare kudzidzisa vanhu
vachitendera vachivataura kuti vachovhere mota zvavo zvakanaka. Uye ukatarisawo marodhi avo akada kungofanana needu amwe acho, vanozowedzera zvimwe zvacho pamusoro. Nekuti kuti munhu achityaira achiita mistake kana kuti achikonewa, toda kuchibatsira uya unozvifambirawo netsoka vari kuurayiwa vaye, vanotsikwa vachida kuyambuka migwagwa kana vakazvimirira kumacheto kwemugwagwa. Ukatarisa ikoko vakaita zvakawanda. Zvimwe tinazvowo muno zvakati kuti vanoisa mapedestrian crossings panoyambuka vanhu vachifamba akawanda uye akasiyana siyana. Amwe anozi mazebra crossing, amwe anozi marambo strips ekuita kuti mota yosvika isamhanyisa. Nawo iwayo tine mahambu, asi mahambu edu mazhinji haana kumakiwa, anoda kuti amakwe neruvara ruchena kuti mota ichibva kure izive ione, nekuti zvimwe zvinostokodzeresa accident. Usaona yauruka yaenda mudenga nevanhu vanonyanyomhanya. Ipo panozi human error ipapo, kutadza kutyaira mota, vanomhanya nespeed isina kumbonaka. Zvimwe zvotoda kuti zvitiite kudzidzisa. Imwe yandatarisa vanogonesa kudhiraivha kunozi kunogona kufa munhu 1 pa100,000 kuSwitzerland, kuDenmark, nyika dzakadaro, kwaine Norway. Ivo vari kunyanyoshandisa artificial intelligence. Isusu hatisati tanyanyogona kusvika ikoko zvakanyanya, asi tinogonawo zvemarobhoti aya. Dai taita kuti munhu wese atyora mutemo weparobhoti ngaanyatsopanichwa zvakasimba. Pane vanhu vanopfuura robhoti iri redhi, iri tsvuku, kuti handingamboapo sezvinonzi pane zvaanomhanyira zvimwe zvinoenda iye achizouraya vanhu. Saka ini ndinofungira kuti paitwe mutemo wakasimba wekuti uraya munhu, anotsika munhu akafa, akaonekwa kuti iye ndiye driver, anga atyora mutemo, ngaanyatsotongwa zvinorema. Nekuti vamwe vanhuwo, pane vanhuwo vanozvikanda mumugwagwa, ngazviongororwe zvionekwe kuti zvanga zvakamira sei, ngazviite vane chimumbowo zvinopa. Uyezve vanhu vanotyaira mota vachizotadza kutyaira zvakanaka ivavo, ndambozwa vataura nyaya yemaorder marks yataipuwa kuchikoro kare, tuchiita ukashaisha chinhu waizi 1, chimwe wozi 5. Friday ichisvika ukaonekwa ako mamake ichisvika kuma 12-15, pamwe waichera gomba, pamwe waichaira muklasi, waiitiswa punishment. Inini ndinotiwo ndizvozvo ndinozvida kuzvitsigira izvozviya. Uye zvakare vanotongotsika vanhu nevanoita zvimwe zvisina kumira zvakanaka, ngavatotorerwa marazinesi avo, ngaatorwe, ngapawedzerwe panyaya yekuti unotorerwa rezinesi yako zvaita sei. Uye akapuwa makore anombogara ozodzokazve kuchikoro ozotora imwe rezinesi itsva. Zvingabatsirazve zvakanyanya dai chitima ire inonzi treni ndicho chitima dai chagona kufamba. Ndiri kunyanya ndakatarisa kuti kubva kwaMutare kusvika kuno taakufamba ichi tikagona kuita makuseni ese zvatanga chomboita kubva kumakombi. Pane kamodheri kakarongwa, kaurongwa karipo kekuti makombi unonge waona pamwe panzvimbo patatu here kana pana. Dzofambazve hadzingozari kwese kwese, dzine migwagwa yadzinobuda nadzo kubva mutaundi nemigwagwa yadzinongopinda nadzo kubva mudhorobha. Izvi hazvivhiringi zvakanyanya, zvinoita aiwa Bulawayo ndakaida ndinobvuma kuti muHarare muno vambogara pasi nevekubulawayo vaone kuti vakopewo zvakanaka zvakaitwa kubulawayo. Ndotizve panzvimbo anozi mablack spots
agara atofira vanhu ave kutonetsa. Anoda kuti paitwe masaini ekutaura kuti pano panoitika maaccident akanyanya, poitwa mahampu iwayo, kuti iri stretch yakareba yoramba yakanyorwa zvichitaurwa kuti kunoitika maaccident, kuti dziri ng'ombe zotaurwa kuti kune ng'ombe, kune mhuka dzemusango munhu achiona. Asi vamwe vanopamwe akanyorwa pamwe havateereri, anongomhanya, unoona achiovateka achingomhanya. Ndiri kuti ipo pakafirwa zvakanyanya paakuzikanwa kuti apa pane nzvimbo dzotozikanwa kuti apa gore rakati panoita katatu. Nzvimbo dzakadaro tese muZimbabwe muno tine chitendero chedu. Vamwe vanoenda vamwe maKristu, vamwe vanogona kunge ari maMoslem, vamwe vanoita zvechivanhu. Inini ndinofunga kuti nzvimbo dzakadaro dzinongoda kuti vetransport vazobatanawo nevamwe vanoita zvekunamata, vaite vazopota vachienda nzira idzodzo vachishanda nevanhu ivavo, vachibva vapanyorawo futi panzvimbo ipapo kuti apa pakaoma, apa ideath trap kana makore nemakore, nekuisawo makamera. Zvaakuitwa izvi, makamera pamabridge zvikuru sei. Ini ndinofungira kuti vanoita accident vaya vachirova mabridge dai vakazomboitwa kakubhadhariswa, vaonewo nekuti atingamboti mabridge avakwa iwo wauya warova, mabridge avakwa nekuda kuovateka pamabridge. I think pamabridge ava vanoda kuti vapote vachidini, vachichajiwa. Pane vamwe magonyeti kana matipa kunyanya-nyanya kwatinobva isusu kunoitwa maini, kunoitwa zvekuchera uye zvekurima. Unoona rakasenga matombo kana mamwe mavhu ane matombo, richikovateka richikanda matombo richirovera windscreen iya, kana usiku pamwe unotovhunduka nedombo rinouya richirova pai. Zviaccident zvidiki zvimwe zvinoitika izvozvo, zvinoda papuwe mutemo pavo kuti vafambe vakavhara zvinhu zvavo zvinenge zviri mukati. Ndinofunga inini pamwe pandaida kutaura ngepekuti iyo nyanya nezvituna, chimwe chituna munhu umwe chituna nekuti akafa muaccident, asengwa kuti aende kovigwa, vanoita zveaccident, vanoita zvetsaona, obuda zveodonha otouraya vamwe ipapo zvave kuita zvenjodzi. Aiwa matyairi vemuno tinokumbira kuti vazvibate, vafambe zvakanaka mumigwagwa. Kuru iyo inhaurwa yauya navakarikoga, uyezve vakumbira kuti dai zvikaitika, neni ndo zvandinokumbira nezvendawedzera. Mubati wechigaro ndinokutendai zvikuru nenguva yemandipa. Mazvita Honorable Zhou, Honorable Murombedzi. Vanoremekedzwa mutungamiri wenyika weimba ino, ndinotenda nekundipawo nguva yekutaura pamberi pedare rino. Ndinosumuka pamberi penyu ndichisowa izwi rangu pahurukuro iyi ine ruremekedzo rukuru, ndichibata nyaya yakadzama inobata mwoyo yevanhu vose munyika. Ndichidawo kutenda sachigaro wekomiti vakauya negwaro mune inoimba. Nyaya yekufa kwevanhu, mutungamiri weinoimba, mugwagwa yedu haisi nyaya diki kana nyaya yekuti ingangotariswa yodarika. Inyaya yekodzero dzevanhu, inyaya yerukudzo rweupenyu hwevanhu, uye inyaya yekusimudzira nyika. Bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese ane kodzero yekuchengetedzwa kweupenyu hwake. Asi nhasi uno migwagwa yedu yava makuva akavhurika, migwagwa yedu yava nzvimbo dzinoparadza mhuri, migwagwa yedu yava nzvimbo dzinotora vana nevabereki, migwagwa yedu yava nzvimbo dzinoparadza ramangwana renyika. Vanoremekedzwa mutungamiri wenyika ino, ngatimbozeyai kukura kwedambudziko. Zvizhinji zvataurwa nevataura pamberi pangu, ndichangowedzerawo zvishoma. Munoreva mutungamiri wedare nai? Yes, mutungamiri weimba ino. Ndatenda gore vanhu vanopfuura zviwiri 2000, zviuru zviviri 2000 vanofa mumigwagwa, uye vanhu vanopfuura mazana matatu akazanirana 30,000 vanokuvadzwa, vamwe vachisara vakaremara kweupenyu hwese. Mari inorasika nekuda kwenjodzi dzemumigwagwa
yataurwa mugwaro rataurwa naSachigaro inodarika mamiliyoni makumi mana emadhora, $400 million, inova zvikamu zvitatu kubva muzana yechibereko chikuru cheupfumi hwenyika, GDP muchirungu. Mutungamiri Sachigaro wenyika wedare rino mumwedzi mitatu yekutanga yegore rino chete 15 rezviuru renjodzi ndo dzakanyorwa mumagwaro. Zvinoratidza kuwedzera kwezvikamu 15 kubva muzana kubva kugore rapfuura. Panguva yeEaster neIndependence, njodzi dzakaitika 309 kuratidza kuti uku kuwedzera kwenjodzi mumugwagwa nezvikamu 34 kubva muzana, 34%. Vanoremekedzwa mutungamiri weimba ino, izvi hazvisi manhamba chete. Izvi imariro, inherera, madzimai nevana vari kusiyiwa vasina rubatsiro, uye upfumi hwenyika huri kupera semvura inodonha mumvura. Mukuru weimba ino, zvikonzero zvikuru zvenjodzi mumigwagwa zvizhinji zvataurwa, ndichangowedzera zvishomanini zvandiinazvo. Zvinowedzera kukanganisa kwavanhu, kumhanya kupfuura mwero, uye vanoshandisa mafoni, uye kufungira zvisina kunaka pakapfuura, nekusapa vamwe mikana mumigwagwa, uye kusateerera mitemo yakatarwa. Chimwe chikuru chinonyanya kukonzeresa njodzi chambotaurwa, mundiregerere nekudzokorora asi dzokororei nesimba mutungamiri wedare rino, migwagwa yakaputsika, makomba, uye kushayikwa kwezviratidzo zvezvikwangwani zvakakwana. Takatarisa muenzaniso weMondoro Skyline Road, mutungamiri wedare rino, mugwagwa uyu wave rumbabvu nemakomba zvokuti kana mudzimai akazvitakura haakwanisi kana kukwira dutavanhu rinopfuura nemugwagwa iwowo. Ndaanotobva atoda kuti vanyamukuta vauye kuzomubatsira nekuti mugwagwa iwowo wakaipisisa. Zvimwe zvataurwa mubati wechigaro, mota dzinenge dzisina kugadziriswa, uye kukundikana kwehurongwa watinotiwo system failures muchirungu. Zvinobatanidzira kushomeka kwemadutavanhu zvambotaurwa pamberi nevataura pamberi pangu. Mubati wechigaro, mavharuvhu emugwagwa anova maroadblocks, anobvumira mabhazi asina kufanira kunge achifamba mumigwagwa kupfuura, ndo zvimwe zviri kukonzeresa kuti njodzi dziwande mumigwagwa yedu. Zvimwe zvataurwa mubati wechigaro, so ndakuenda pane zvatinofanira kunge tichiita. Mutungamiri weimba ino, tinofanira kuita iyo yatinoti targeted enforcement muchirungu, kunova iko kuisa mapurisa panzvimbo dzine njodzi dzinozivikanwa, kwete kungoita chiite inonzi iyo blitz muchirungu zvisina kurongeka. Chechipiri, panodiwa hunyanzvi hunoshanda hoga, hune michina yakadzidza zvemberi zvechizvino-zvino, inoshandisa kunzi artificial intelligence mazuva ano, hunosanganisa urongwa hwekutungamira nekudzora motikari hwakachenjera. Urongwa uhu Sachigaro weimba ino hunobatsira kuderedza tsaona, uye kukonzeresa kuti motikari dzisawandise mumigwagwa. Zvimwe zvataurwa nevataura pamberi pangu mutungamiri wedare rino, tinofanira kuve nepfungwa yekuti hapafaniri kufa munhu mumigwagwa. Tikava tiine pfungwa yakadaro isusu senyika, munhu wese aine pfungwa yekuti mumugwagwa hapana ari kufanira kufa, vatyairi vese vachinge vaine pfungwa iyoyo, zvinotibatsira kuti njodzi dziite shoma mumigwagwa yedu. Ndichinopeta Sachigaro vedare rino, migwagwa yedu haifaniri kuramba iri nzvimbo dzekufira kwevanhu vedu. Kuti tipedze njodzi iri mumigwagwa yedu, ndiko kuti tiwane kururamisa kwatinotiko justice, uye kutungamira vanhu zvinoenderana nebumbiro remutero mumwe wedu, uye kuzvikudza kwenyika, national pride. Zvinongowanika kana tichinge takwanisa kuti njodzi dzemumigwagwa yedu dzidzikire.
ngatibviseiwozve tsika yekuti njodzi inongova nyaya yemugumo wakatarwa kare inonzi iyo fate. Hatifanira kuti tichifunga kuti njodzi inongova nyaya yemugumo wakatarwa kare. Naizvozvo ngatishandurei maitiro edu kuti upenyu hwevanhu vedu vemuno muZimbabwe huve hwakachengeteka mumigwagwa. Naiwayo mutungamiri wedare rino ndinotenda. Mazvita Honorable Murombedzi. Honorable Chaimvura. Order. Maita basa mbato echigaro manheru akanaka. Maita basa mbato echigaro ndasimuka kutsigira nyaya yakaunzwa naHonorable Karikoga yetsaona yanetsa mumugwagwa munyika ino. Zvizhinji Madam Speaker zvataurwa, ndichangoti taureiwo zvishoma kuti mumigwagwa tsaona dziri kunyanya kuitika nenyaya yekuda kwokuti vachairi vedzimotikari vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwakaita sekuti marodzi edu ezvino tikuona ari kuvandudzika kugadzirwa achiiswa mayellow lines muchirungu. Mayellow lines aya dzimwe dzenguva Madam Speaker pakatora vanhu tsamba dzekudhiraivhisa akanga asiko. Kwekuti saizvezvi nyika yedu yamhando yepamusoro pakugadzirwa kwemigwagwa. Vanhu vachairi vedzimotikari havasisina ruzivo kuti yellow line iroro rinoreva kuti kudii kana uchifamba mumigwagwa. Saka ndoimwe dzidziso inoda kudzidziswa vachairi vedzimotikari kuti kana uchinge uchifamba mumigwagwa yellow line rinomborevawo kuti kudii. Mapurisa mumaroadblock ndimowo vamwe vanokonzeresa tsaona. Kana tiri kumamisha uko kuhurungu uko vanomira mumigwagwa pakavandudzika patinoti mukefi kana kuti pamitero, pokuti imwe motikari inenge isina mabhireki akakwana inosvika ichizonokonzeresa panzvimbo dzavanenge vakamira ipapo. Saka zvinoda kuongororwa kuti mapurisa aya adzidzisiwe dzidziso yekuti ngavamirewo panzvimbo yekuti kana motikari dzavo vachiita roadblock vachiti dzimire, ngadzimirewo panzvimbo inoonekera kuti imwe inobva mberi kana inobva nesure iwanike ichiwanawo space yekunomira. Madam Speaker, mumigwagwa muri kunyanya kufamba motikari dzakabatana dzichiteverana. Vachairi vedzimotikari ava vanoda kupuwa dzidziso yekuti ngavapewe inonzi space pachirungu yekuti motikari kana iri pamberi inofanira kuva nenhano dzakadii kuti iende pane imwe. Zvinozokonzeresa kudhumwa kweimwe motikari inenge iri mberi mukuteverana kwadzinenge dzichiita. Madam Speaker, ini handisina mashoko akawanda ndinoti naiwayo maita basa. Mazvita Honorable Chaimvura. Honorable Musami. Pamusoro mbato yechigaro ndinoda kutendai zvikuru nokutibvumirawo kuti nditaure pamusoro pe motion yakataurwa naHonorable Karikoga ikatsigirwa naHonorable Gumede. Mbato yechigaro nyaya ndinayo panapa yakati koshe zvikuru pakugadzirwa kunoita bhazi kana richigadzirwa mufactory. Kudhara taiziva kuti kwaiuya makambanizi anodarika 3 kana bhazi richigadzirwa. VID yaiuya ichipawo maspecifications ayo. Kouya wetraffic safety board waiuya wachitipawo zvavo zvavanoda kuti zvishandiswe pabhazi. Ngatiti driver aita ucareless hwekudrive
iro bhazi pacharo rinofanira kuchengetedza vanhu varakatakura nemetirial inenge yakashandiswa pabhazi. Machicken bus aya aitaurwa muno nezuro. MaAmerican vanorawo rinonzi school bus rakafanana neiroro. Hawarichinje kana zvikaita sei because vanoda kuchengetedza vana vechikoro kudarikidza vamwe vanhu vakuru vese. Simbi inoshandiswa pabhazi riri inonzi spring type steel. Isimbi yakasimbisisa inoshandiswa pabhazi riri inonzi AVM. Simbi iyoyo inoita sei haiti ngatiti pana truck driver alodwa load ine simbi mukati ikashifta to the other side yeroad iri kuuya nedzimwe mota ikasangana nebhazi. Ndakawitnessa rimwe bhazi on another accident rakachekwa kubva kumashure kusvika kumberi nesimbi. Ndakabva ndangoona kuti chinhu chaitika apa ndechekuti simbi yashandiswa apa haisi simbi inofanira kugadzira bhazi. Bhazi harifanira kugadzirwa nepoli kana neplastic, ndokuti rinofanira kuchengetedza vanhu vari mukati. Mubato wechigaro zvinosivisa zvikuru. Ndino urombo kuti chandaa kutaura ichi chambotaurwa nevamwe, but watibudei munyaya yandinoda kutaura. Nyaya iripo ndeyekuti maVID tese imba ino yese inohwitinisa kuti corruption iri kuVID yanyanyisa. Zviye zvokuti wanotoziva kuti kuti munhu awane license anofanira kunge ano mari yakati. Zvaitwa legitimised zvato zvinhu zviripo zvokuti kana uda kutora license kana usina mari yekuti zvakati hautori license kana dai uchigona sei kudrive. Izvo zvaita kuti even munhu asingagona kudrive anopuhwa license asingagoni. Zvinova zvinhu zvakonzera kuti maaccident awande muroad. Ini mubato wechigaro kubva kubhindura kwandinobva uko kuuya mutown on a daily basis ndasangana nemaaccident handanzvenga ndichiti kuna driver uiona here mota iyo paka mota pasai tichibuda muroad munhu achiovateka whilst we are coming. Therefore ndiri kuti zvimwe zvinhu zvacho izvozvo zviri kukonzerwa nemaforeigners asingabvumiwe kuita operate transport muno munyika. Wanotenga motikari wodziita person kumadriver edu ari muno muZimbabwe, wowapa manhingiriki matargets okuti kana musina kusvitsa mari yakati zvinoti zvakati. Therefore zvinokonzeresa kuti vanhu vedu warasikirwe noupenyu, because uyo anenge achitarisa nyaya yetarget yaanayo achitanhanisana netarget kuti ndofanira kuita matrip akati. So mubato wechigaro handingade kuwedza nguva, ndoda kutaura kuti zvakawanda nazvo zvataurwa kare. Ndati ndingotsinhirawo pazvishoma zvanditaura kuti motion yakamuvwa naHonorable Karikoga, chairman wedu kutransport committee, iwe yakatsigirwa zvakazara. Ndoda kukutendai mazvita. Mazvita Honorable Musani, pachirungu vanoti it takes two to tango. Vanoita uri maofficers
vanoita uori ndevanopawo choko momwe. Zvakanaka kuti sedare rino tichibva kumativi mana enyika tive tichibetsera mukurwisa uori kuburikidza nekudzidzisa veruzhinji kuti ngatitaure timhangare panenge pachiita uori tikubetsera kuchengetedza upenyu. Nditenderei panguva ino ndidane honorable chair honorable Karikoga vapendere nhaurwa yatanga tinayo mazvita. Thank you, Madam Speaker. Good evening. I want to thank all the members who debated this report. The road carnages are indeed worrisome in this country. All the members who debated all subscribe to the following. Number 1, driver behavior. 2, law enforcement. 3, overload and road unworthy vehicles on our roads. I also need to mention that all buses are included in the statistics in the report, not limited to AVM buses only, but all buses. Technology enforcement was also suggested by most of the members. Presently, VID presented their technology enforcement system, which so far has been well received by road users. However, Ministry of Home Affairs and also have their new traffic system. Honorable Speaker, we require will from 2 ministries, that's Ministry of Transport as well as Ministry of Home Affairs. If we are serious about reduction of road carnages, we can't have 2 ministries fighting over a system while people are perishing on our roads. While other members attribute road accidents to bad roads, that assumption is not supported by statistics. On the contrary, Honorable Speaker, most accidents happen on separated roads, as mentioned by Honorable Kaitano. And it is my prayer that we need culture and attitude change to appreciate efforts by our President in constructing world-class roads. Current enforcement agencies have failed to restore order on our roads, Madam Speaker, and indeed transforming Traffic Safety Council of Zimbabwe into an agency and the use of technology enforcement will indeed reduce road carnages. Madam Speaker, I therefore move that this House adopt the report. Thank you, Honorable Chair. I put the question that the motion be adopted. Those who are of that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed, and the motion is adopted. Acting Government Chief Whip. Sorry. Madam Speaker, I've got a point of privilege, a very quick one. Honorable Hlachwayo. Thank you so much. Madam Speaker, I just wanted to express concern over the fact that we are not able to do question and answer session today. Whilst I understand the extenuating circumstances that we were given by the Speaker in terms of the cabinet sitting, I think next time the deputy ministers must be available for question and answer, because it is a very important platform, especially, for accountability and also for the citizens. The citizens will be looking forward to the question and answer. And this is the opportunity that we get to interact with the executive. So I think next time the deputy ministers must be available in cases where the ministers cannot be available, so that at least we are able to engage with the executive. Thank you. That is well noted, Honorable Hlachwayo. Honorable Acting Government Chief Whip. I move that the House be now adjourned. Who seconds? I second, Madam Speaker, ma'am. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who are of that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed, and the House is adjourned. To what day, Acting Government Chief Whip? To tomorrow, Madam Speaker. The House is adjourned to tomorrow.